zoi zo ma chen be lam tar chen bar chen lam do zo lo de som san je dan chen je ngo wo lam ma rinpoche dan je men je dul bar chen je lam do zo sao lam je do ma je bar chen je la je bar chen je lam do sen ne la zoi zo ma chen be lam tar chen bar chen lam do so lo de som san je dam chen je ngo lam ma rinpoche dan je men je do bar chen je lam do Salam jin kama je bar chen je la je bar chen je la do Nenye la wo za zo ba chen be lam jo tar chen bar chen je la do so Lama je no, lama je no, lama je no. Chen chen zawe lama je no, de som san je ngo wo. Long do dam je chong ne, ba zo je nga da. Sawe lama je no chen la do je yin den je Ngöndro nam ne chen den guen zo yin ze Sawe lama je no lama wen ba men ba je no Chen da chen ge long ne ze je da zo len Khar ma jam nam Den chen da be shin do zhong ze la ma chen Se wa je no Ba za long ge long ne ze je ren do dong Se ne shi shi Zhong zi la ma be ma chong ne je no Aya ve no Ve ne ze je nye de ya me be ma nyam Tu je nyam Nyen do jom zi lam E je zan ya je no Han je de je dong ne ze je ding den da sim ben zo le tar be dong je chen bor dong ze gan de je nam ma je je lo ne ze je da je zhong be men gan do ne to be Ngöndro venye lo ne ze je ga na gom da zen zo ne an she da ro chen bar ze je nya me jo yab zen je no gan de la je ve ne ze je do ne ne Neng bo zen je Chang sen je la je mar ze je do jo mar da zo je no de chen do je ne ze je de no cha chong do je chen go ni we se mar se je chen de wang jo ga ma ba je no Kan ja do ene se je chen gen do ma do ne Lang zhen go zong char var zhe je
ga ju che chi chung je je no ran hai da be che ne ze je ne ga she ye dul ba zang ne nyam do da ro chen bor ze je je ze gong ma nam ga je no Korder melone seje nam da da chezon dele sanve lam jo jebor seje nyame shambo ga je no nam da sanje shene seje dam do nyam so je jone Melo zonjo nye mor se je do je na no jambo je no sol me do je lo ne se je den me do jo do ne lan ze ra wa do bor se je ma je dam ba san je no Le roi tombe ne zeje yeme ni la shone zenje manje lam ye de manje no shera barje lo ne zeje da zenyem je zene je Dame de do de no ze je gwen je do mo san je je no Nam gwen jo de yin ne ze je mo ve o no o ma ga ne pon do pon do ze je jen zen da ra na da je no Nanzo bonye ne je dorje sala geme dene jale gaje so baraze je dorje jo jo lemba jena panja je lo ne ze je nyen do je ngang la Rare ranza semba zenje onje ne lemba geno ranza longe yene zenje konga yeje lendo jembo pando membara ngenjuro zeje kata shembo lemba geno Rondo do je ngane se je zemje je ran la ne de dembo je la zo mor ze je zem peme nyungo ne no jo do ve lo ne se je ya mo go je wan jo Chodai me yedo zeje jamyan yenze wambo enjena yeje ne zeje meje loye mba zane kerai nawa enje mor zeje bezai do be dorje enjena Azervenye lo ne zeje de lo semje de mai da ne sheno bom gur chang jo zeje be mai dong le mai je no le don jur me lo ne zeje yan gong bai dan da Tanje yonzo egone zenje nga wa yende gyanzo enge no
ye son jo long ne ze je na wen den rong je shing ne an jo lam do je ne ze je no nam ge ne je ngan ne ze je dong gen je ba ma je ne Shembe ne do ne ze je be ma ga wan jo je no ne je za ne ze je do ma ye je nga ro do ne on do ne ze she mo ze je de je yon do le ba je no se je nyam ne ne se je me ge na ma je la je ne ton do de nya che mo se je do se ga ma wen je je no re do ye je yin ne se je kon je le je bo la bo ve Om ya za zemba je je za ve la ma je no che zo de je ne ze je ra re je go ra ja cha ne se je san je do ma ze je nya ma na de zem je le ne de do je do me de ne go ba yo re yang da do do nga da me nyo ju ve yo je 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 zam ya ma je be la ma je do je nyo ro ze ne jo de ne je ma che je lo da je do nya me ze do se je de me se de cha ve do ye de je para wa ro la le lo je nor be ling ne la do lo en me la ma je no do je nyo do ze me le de do bo che je lo ma je za de le mo je ya me da na je de ni de ma ro do ra ya nyo wa ni do che ngwe nya ye de do che be ni ro mo la ma je no do je nyo do ze lo me lo na do ma che je lo ning do me za je so da se ne za me nor ze je je che me le nya shul do bor ne zo nam je bor do dol me gor ma nya la ma je no do je nyo do ze che nyang me do ma je ye lo ching be me ba na be ne zo le ye lo ma da be ya ne de me do shen je mo ne de jin zo se ga nian de dong ha nyong ge na la ma je no do je nyo do ze nian zo yang le da wo je je lo ran je le wo zam ya kon do me shen je de do zam ya do je me
ye de jong se me nya sam bo lo che be me da che me ko na je la ma je no do je nyo do ze ran de ma nya she wa je ye lo Embodying da ze gong bo gong da jo san che tam je nye mo me we jo che ze tam je me nye je bo je tar be lam do jo za ma je be la ma je no do je nyo do ze nar zen zen ne che mar chen ye lo te me sam la ga dai me ga ye se ne sam la se be go cha sher nyam da da ya ni je de be je Lama jeno doje nyuron semje jeno dewa che Horwa nyembo me la nyembo zoe je do den den ge bro kongo sayang ge che je ma me de yo me che je ran zen de lama jeno doje nyuro doze yin je je do wa je lo le ze dong Rama me se nya ro do la me se nye de je yo de lo me nge son to shen do ye wa me do de be yo la be la ma je no do je nyo do ze ye la yi che je wa che je lo cha la dan ze nyen la cha sem je lan dar ne la te mo me dar no che shen che ze che mo ne wan sho che me je je wang bo za je do la ma no do je nyo do ze nye mo cha wo chong par je je lo chi ne de na yang da che be zo na che da ma de be do no che do nye mo go na be yen da de ze che me za da de la ma je no do to che nyo do ze an je no wa che je lo ran je nye ma ran je ma do me che me zo che me na zo je nye mo me nye le la sho nye gong ke lo yang nye nya yang che la ma che no do che nyo do ze ran je dong bar che nye lo cha re son shen che la bar bar nye re le she ran je nyong la ma de je me ge re de che la ze do da na je chong so la ma je no do je nyo do se mo ge ran je do wa che je lo
相着三界所得见那样每个人人的马杰呗，是早晚就罗切切切切那切罗三类觉多马杰呗，拉玛切诺多切牛多塞。千劫去所周瓦千劫罗，当真真来东海唐劫穷西北三界三界诸三江，三洲天界浪的不应多久。千遍道劫，千难修，兰州喇嘛见龙多见牛肉多塞，当先劫玩的玩千劫路，三劫门那喇嘛没入所，当萨天别个真安姐姐。让的马脚在那一千公，在这南来的走，罗的这拉马前来都是牛人都是，每个这每玩千耶罗，让三三界鸟我马些。多这个人家的马多，马车牛马人家牛马呢，让把那老人家也马车拉马车那都是牛儿都是，让人让事儿周儿钱也落。有年去外年年这满多，百年堂学做学做满呢，天年来这浪多做学没，过年的学满的，文学老马前来都是牛都是。因为这没什么钱也落，为了年辈你们的当年，我这当时当爱就若上，周年当节的没这没有，顿没领为也就为这老马见到。都见牛都是，却拉年人的把钱也落，当不上就起来没把拉，他妈抽着块瓦，年送就他为老大没见三节中。天地年辈莫跟到，这那拉马前来都是牛儿都是，人大着千百千劫路，就决定能结我千劫路，老没老那东方千劫路。千万年内这么千劫路，劫不来千劫路，南无巴千没巴千劫路，周拉真真的巴千劫路，年年朗多来巴千劫路，年波让做都巴千劫路。千万年没千万千劫路，奈路让小千万千劫路，让人年三万千劫路，冲浪是咱千万千劫路，
世界上界诸波千界罗娑瓦的娑拉玛仁波切东威本多真真全见见卡梅达拉热萨杰雷梅多耶耶梅这巴千界罗萨瓦的娑拉玛仁波切东威本多真真全见见卡梅达拉热萨杰雷梅多耶耶梅这巴千界罗萨瓦的娑拉玛仁东威本多真真全见见卡梅达拉热萨杰雷梅多耶耶梅这巴千界罗多耶耶梅这巴千界罗多耶耶梅这巴千界罗解毛当今究竟刚能讲到这的内心都念吧的内去做你做去了给我准备了人间灵内当老年看得清净变把满着那去内面你们看来就是当当的美国我让去人这门路的门念着东阿是门是北叫做海洋是北念毛宁是叫我南去来年到了来年当时看着他们他们是马拉前面当多三角拉前面的那年就龙门的老来老年娃当为年当年的这马年的这来年的我送的些大娘俺的那马年到南街到这看着南街可以钱包这位大年没娘呀了中世纪娘是那这位瞧我战斗求来着那么大大看娘心结毛嘞那么三界去当界的那也那么看着去就多谢谢的那么叫做谢那么大大看娘心结毛嘞那么三界去当界的看着这就多谢谢的那么那就是这那么大大看见心结毛嘞，那么三界去当见的当也难保，看着这就多谢谢的那么就是这我见就。三大千南界，南美长久长顿顿界，三家满有，本大人多三界中本界，我见叫我三大千南，长久长顿顿界，大家满有看见中根了，本大人多三界中本。四大千南界，南美长久久顿顿界，大家满有看见中根。本大人多三界中本界，马红为人，人生本马兄的老师，
choje jayo namla Chazala Ngazo Joda Yele chongwa ye kunsan chende namka gangwe che sondar changcho sembe lamba Lekze nganje damse nyamja shamba danso Jebe zona Jaba Jala Cheye randa ye towa donga jurba la Bemba chendar zambe chengo Kalba jewa samje chenye Towe denje nyanye menda shoy danje de samay sambe jewa Tongwe chanchu nye toje mo se nam de ye tongwe de dan de donga gwenda da la menyo donga membe de na menda chengwe nyamne da nyo la ne sho da je je wo bende sanje gwenje ye je ngo dorje semba de wa Chime tenje dawe da chanye dorje jirbo Rawe nye ma jembo chilen da da rinje nyenje Shabzo dorje jento Jazere Dele Na Jo Duga Deje gwenje dozo Dembe wanje denye Surde deze shuje mba ranje Sambe gone Tenje nyamja gwenja Taje tema me marinjo Benzra sato sa maya manomba Laya Benzra sato de nomba de shade do me Bawa suto kayo me Bawa Sobo Kayo Me Andara Do Me Bawa Sarva Siddhi Menda Yanza Sarva Suzame Tsidan Shire Yang Goro Hong Ha 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 Ho Emba Bhagavana Sarvandanda Engata Benzara Mame Menza Benzara Bhava Maha Samaya Sa Sadhu Ao Benzara Sato Sa Maya Manomba Laya Bhadra Sadhu Te Noba Dinda Dindu Me Bhava Sudhu Kayo Me Bhava Subho Kayo Me Bhava Anurata Me Bhava Sarva Siddhi Menda Yasa Sarva Karma Suzame Siddham Shri Yama Guru Ho Ha 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 Ho Bhagav Sarva Tata Gata Benzara Mame Menza Benzara Bhava Maha Samaya Sado Ao Benzara Sato Samaya Mano Manobhalaya Benzara Sato De Nobadi Shati Do Me Bhava Sudo Kayo Me Subho Kayo Me Bhava Anurado Me Bhava Sarva Siddhi Menda Yasa Sarva Karma Suzame Citan Shri Yang Guru Ha 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 Ho Bhagavana Sarvata Benzara Bhava Mahasamaya Sado Benzara Sato Mantra Sadhu Shakpa Dipa Short Gombo Dane Mishe Momba Tamze Leni Ganshe Nyalama Gembe Jan Zoban Durje Zemba Ne Durje Jembe Dam Dolanda Jaje Go Soindo Zawada Yala Ge Damse Nyamja Damje Doje Sha Soindi Tenye Doje Me So Damje Chanshe Dabra Zedo Do So She So Wanda Me Lama Durje Samba Jeje Zumba Da Jembe Merenje Mo Cheje De Denye Do Damje Damba Ye No She No Wai Udashana Rangla Dembe Ranye Nyampal Dorje Sembe Guru Ngöndro Short mandala Om Sai Simje Je Le Da Long Je Je Zo Ngwe Ling She Re Ra Nye Da Je La Me Long Je Sa Me Ja Gu Sa Je Me Tembo Kime Japa Roje De Gunjo Ren Je Za Wa Za She Chozo no la jazo la kebe dando bulwa je sona so jere Ishe na wa je barasho omoy guru devada Sarvarana mendala buza mega aho ma aho kamso ne je bajra danda le lo je ge Kuje danye namla bojene shenje la
Om Sarva Tata Rana Mandala Buddha. That thing, Laminar Joti took together. That the Kondu Kase, that Kasna Kasang negative ma. Da Sangma Pegores, Nankasheki, Koalo Dupto. Tini that Lamaki, Capu Tangudu, Mount Balakala Sasares, Yungela Dito, Kashasuni, Saring a Kosonroa, Kongusungu, Andi, Kansanangagi, that is so that Rinpoche Gonshire, Rinpoche Kurirangi, Gonshire Manto, Tangai Samzudo, Tinkayamare. Tadi Karidas na Inchik Michikita, Sosoki Supo, Tap Nedang, Nepa Chanani, Mixare, Nepa Machani, Dema Tamoina, Tizola Matan, and Pecores, Shiba Yoti to the Sharochis Tampotiche. आजबाट हामी गुरु योगको अभ्यास सुरु गर्न गइरहेका छौं र अर्को एउटा कुरा चाहिँ हिजो मैले सबैलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन भनेको थिएँ धेरैले चाहिँ लामाले गाली गर्यो होला गाह्रो भयो होला भनेर सोच्नु भयो यो गुरुको आदेश हो गुरुले चाहिँ बिरामी भयो भने चाहिँ अब आराम लिनु होला नत्र चाहिँ आफ्नो समय खेर नफालिकन सबै प्रहरमा उपस्थित भएर अभ्यास गर्नु होला Mindy, to the lame Mindy. Because of the penny of that. Can everyone hear? Yeah. Okay. So I just wanted to start off by saying that some people were kind of concerned with my what I said yesterday about missing class. I just wanted to say that, or missing any sessions in the retreat, that it's just not my idea. It's Rinpoche's intention. So please don't think that was me being angry or anything like that. It's not really my idea. It's just what I'm trying to express Rinpoche's intention. And so again, if you're sick, please don't mind. But if you're not sick, please don't waste your or anyone else's time by missing sessions. Thank you. 김제 가리스나 하디 나중에가 수고다 계속 추나가 수게메 무슨 하라는 뜻이 있어라 당하랑소 단다 바도 코로와 통마 메반에 단다 바도 다 소속이 대화코나 삼니 기포코나 삼니 시줍되게 안 대보 기포코나 삼니 당하랑소 사되니 단다 바도 디기 기보 시공아 대워 시공아 대워두가 빼 기보 시고 말아 대화 고도 티코나 삼삼바기 제부드 카레 중래 단다 바르두 다 코르발라 캬메디 당아 기보 시고 가 대워 고도 티코나 삼네 단다 바르두 제부드 단다 바르두다 대워 메와 코르발라 캬메데레 당아랑서 치줍디가도 다 쳇나발을 주기면 나랑네 세비 가조 타반나반네 세비기 아니 가르스나 치세디 Devo tipo jingane duko sambati yongya khona mare dukkele jakore khori dunga de chasangpa ta thagoro wa sidikadu thangborang de kulongdi nga devo dang nga tipo gi tone nga che duko sambati che madungela didup sares di jawa khoma thamche sungre nga tipo jik thangbo thari yakbo devo tipo gung nga che duko sambati che madungela didup sares thangborang ne didup sare 타티 당파지 셰쇼레세 대랑도 탁체레 타티 낭싱들라 타 셰피 탁보지 용야깔라 가보레스 당보 हामीले अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि जुन अवसर हामीले यहाँ पाइरहेका छौं यो तपाईहरुले मात्र भनेको हैन मैले आफैलाई र हामी सबैलाई भनेको हो From beginning of samsara until now, we have circled around in samsara for a particular reason. One of those reasons is because we want to be happy. We
we think I want to be happy, I want to have comfort, I want to have pleasure. And it's with that constant kind of rumination that we do all these things that then eventually lead us to then be reborn again and again in samsara. Right? It's just this constant kind of addiction to this idea of wanting to be comfortable, doing everything one can, and then that only just leads us back into samsara, right? And what do we find? We barely find any kind of really comfort or happiness within samsara. And so to kind of begin or enter into the Dharma thinking, I want it, in order to be happy, I'm going to accomplish the Dharma. This is a really difficult way of approaching the path. In order to attain some kind of personal happiness, then engaging in the path, it's quite a difficult challenge. 당고디 아니 그것도 발생이 생기 그것이 도디도 수비인 다들 음식 가지고 보던 거래 다 수마도 받아가지고 또 어디다 나가서 시작하는 것도 봐. 이 송상 다 그런 것에 세비 다 기술 선제라고 봐. 아니 거기 시작에 가르치는 거 같으나 아니 많이 쇼구 그 설계 탐색한 정말 고박의 수 시스템에 탐색 고박의 수 롱국의 상계 탐색 뜻이도 아니 중국의 상계 탐색한 고박 로직의 원에 인가불링 시장 제가 다양한 소리도 아니 또 아까 감독이 잡아서 얘기하다가 그 대신에 대인 시대도 돌거나 아니 중국 탐색 누구 또 탐색 그런 거 제가 또 그래 좀 그런 장이 있습니다. हाम्रो यो ठुलो भाषीको सेलको इतिहासको बारेमा केही कुरा बताउन चाहन्छु. So I will just give an introduction to the cycle of teachings called the Rinpoche Cell, dispelling obstacles to accomplish the Guru's wisdom, our heart practice. So this is the main practice that we're doing now, or the cycle that the practice comes from. And Rinpoche already gave some introduction to this, and so now we're going to just revisit that in the context of the practice of Guru Yoga. And so again, the main figure within this context, the Guru, is none other than the Buddha of the 3 times, called Guru Rinpoche. Guru Rinpoche is said to be completely indivisible with the Dharmakaya, right? So being completely indivisible and separable from the perspective of the Dharmakaya, everything that radiates from the Dharmakaya, meaning the Rupakaya, that of Sambhogakaya, the Nirmanakaya activities, without exception, in a single taste, come from and are only that of Guru Rinpoche. So all the 3 kayas can be subsumed within Guru Rinpoche. 다 발생이 된다. 아니 그런 것이 사실 방법이 겨우 취소될 생기 시비가 몰라더니 아니 사게 강강라 겨우랑 지방을 맞지 아니 되네 아니 가면 이슈 소리하기 몰라 아니 그러다 사사기 다시 그래 아니 감독이 가야지 모두 사지 가면서 아니 겨우 취소될 세 밟아 무릎 대고 몰라 아니 동감 망가뜨렸어요. 아니 그런 것이 아니 배네 마상도 말라 되다가 아니 정말 상품지 몰라 아마 기기 아니 마유 장나도 없을 기동 소리가 들려요. 부탁하시 싶은데 대리제도 손들까 봐 아니 다 대다 삼제디 아니 가고 있어도 저기 다
아니 다 현다 기바 현실라 야 따고면 체랑기 아니 투기 공바 간데 여바티 먼저라 낭로낭 스드가도 소와답디 삽답드가도 아니 다 디그레스 누구를 좀 보지 샤셰지 나그래 디기젤라 아니 녜지기 디니 몰람 땅 몰람 뒤라 밤니 아니 세 바르바 무릎 셈보 디기 스르기 멘달라 아니 유기 손부든데 끼니 아니 다 Guru Rinpoche 차선을 보내 주니 다 그래서나 다 지리 상제 탐제 랑나이나 다 나조기 라마니 Guru Rinpoche 체랑 치고 레두스 라드가도 야소하다드가도 안 Guru Rinpoche기 아니 차 예바디 체경 추송되게 울라샤 차 예바디 시소자기 고라샤 아니 사세 바로와 될라 Guru Rinpoche 코랑기 우디 테바디 뚱니 아니 바르질람 신디 숭그레스 바르질람디 숭데 잠바 아니 디갑도 아니 칸로이 시소자기 탐자 칸로 다이라 디니 디바디 아니 촉실라 베레 다디 사자디 람나양 다 각실라 아니 베니 단당 안소디 빠소바바디 아니 다니 칼라롱고 오네 아니 다 사사야 바로와 무릎 셈부기 남루 촉주 레제 닝바기 아니 때네 시어바레 텔라양 안쪽녀도 삼지 마임바 아니 최고 그 줍답 농구 그 줍답 두고 그 줍답 두고 코랑 그 줍답 나라양 남두 주니레레레 그 줍답 대남라양 아니 레족라서와 빠도메바 도르드나 안 돈이 양족 빠심어 봐도 최전 자신보 아니다 부디 중이 학스지 되게니 슈데레스 티시드가 가져라 믹사기 제바디 진짜 차대래 अब यस ठुकठुक भाषी कुन्सेल को बारेमा गुरु रिम्पोचेले So in the context of the Tujupaja Kunsa, there are four, you could say, editions or four occasions in which the Tujupaja Kunsa teachings were taught. The first was when Guru Rinpoche taught this specifically to Drusung Dezen and at Samye Temple or Samye Monastery, directly to Drusung Dezen the king. Then there was an occasion in a place of the Dakinis where he taught this cycle of teachings to Yeshe Tsogyal. And then to the middle son of the king, Muru Tsimbo. This was taught to him in the cave of the Sky Treasury cave. And then finally, when Guru Rinpoche was leaving to tame the Rakshasas at the copper-colored mountain, and again there was an edition of the Tujupaja Kunsa teachings taught at Kyurong, the place where he departed. All of these were then hidden as termas by Yeshe Tsogyal. This particular one that we're practicing now was when the teachings were then transmitted at Samye Monastery within the middle chambers, the middle floor of Samye, and specifically Drusung Dezen, Yeshe Tsogyal, and the middle son, Muru Tsimbo. They supplicated Guru Rinpoche saying, "You are none other than the combined quintessential wisdom of the three times Buddhas of the three times. Please, with that said, please bestow upon us the condensation of your wisdom, or your complete wisdom, your complete mind." And Guru Rinpoche agreeing. Then Muru Tsimbo, who was going to be destined as the one to then later reveal these teachings, then offered Guru Rinpoche a golden mandala full of turquoise and other precious gold, silver, etc., saying, "You are the only
Guru of ours, you are the only teacher. Please bestow us the condensation of your wisdom. And so, with Guru Rinpoche's right hand on Trisung Detsen's shoulder, his left hand on Yeshe Tsogyal's, and then placing his head on, putting his head on the head of Buddha symbol, then recited the Pachilamsa, right? And it's through that then these teachings were transmitted. And Yeshe Tsogyal then translated the teachings into Dakini script and then hid them as termas. And then eventually, during the time of Chögyur Döchen Lingpa at Kalarong, Chögyur Lingpa was the reincarnation, right? The emanation of this middle sun, Mudrup symbol. And then it was his duty then to reveal it. And so then these teachings were then revealed as an earth treasure in Kalarangong, and within this treasure there are extensive teachings. So there are sadhanas of the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Within the Nirmanakaya section there are the sadhanas of the 12 emanations. And this doesn't end here. There's also within this section even teachings going up to the Dzogchen sections of teachings. And it includes 12 volumes in total. 이 아니다 Guru Rinpoche기 제방나 발라 간제실이 누구만 당하면 상보디 다 Guru Rinpoche기 아직까지 송사와 아니다 야오당 아니 주마 현재 원사이 대다우리 소리에 되니 Guru Rinpoche 시간이 아니 후이게 봐 후이 나바로 후이게 봤으나 후이다는 주준다고 후이다는 주준다고 이 대바다 남다르다 제가 다시 기대를 제가 루스에 원하시고 등압사만이 아닌 테마니와 그런 것이 나타나 그래서 델라 때니 아니 구순 남은 중에 그답당 제가 가기 왕 사우다 나오나 시와시가도 Guru Rinpoche 지금과 아니 Guru Master 불러봐 신 아니 Guru Rinpoche 지워들라 누구 제에서 기기 지워들라 치고 나와야 아니 구순 남은 중이라고 깨치 Para quindi diciamo anche che significati buon dalla che da fa no da cambiare anche quello che c'era tutti quello che c'era tutti anche quello che c'era che pensa da si sta andando di giorni e già stava sta andando in giorni su adesso stava tutto andando in giorni e stava oggi da su fa When it comes to how Guru Rinpoche bestowed the empowerments and instructions of the Tutrapaichu Khonsa to the king and the disciples, they supplicated Guru Rinpoche asking, this is the condensation of your wisdom, this is and seeing the vastness of what Guru Rinpoche had bestowed them, including the body emanations or the Nirmanakaya emanations of the 12 different kinds of deities within the specific mandala within the Tutrapaichu Khonsa. And this is extremely vast. We can't possibly understand it in its complete form, So please teach us 12 or sadhanas for each of these deities, so that we'll be able to accomplish them and then better understand them.
So with that, Guru Rinpoche agreed, and then essentially radiating from his ground center, all of the deities of the mandala, including Amitayas sadhanas, Chinrasic sadhanas, and all the emanations of Guru Rinpoche radiated out in all of their detail and complexity, and then reabsorbed within the body of Guru Rinpoche, and then again radiated back out what is now called the Sheldam Ningjang, which is a kind of a very pithy commentary on this particular teaching of the Tutrabhaja Gunsam. 타이나 가랑도 쪼아게 게지랑 아주 가와 검시 게지라 아니 Guru Rinpoche 기 차당 숭와데 자와데 차당 숭사로와 당 드니 Guru Rinpoche 기다 다디 마옹바기 디는 dunja기 몰라 dunja 카르스나 티게 값도 아니 ngöndro 톱바 속에 ngöndro 톱바디 아니 동자 식동들으로 자다망보 아니 람나 심바다 다 치다망보 람나 심바스네 가도다 람라다 죽타와 그러와 되니 jelwa 톡바디 아니 몸소 접게라 소바기 빠도 메바지 숭데레 요디 마옹발라 들시 오기레세 마옹발라 사바도 마옹발라다 들시니 차옹그레라 두가도 당한조 쇼킹 것도 토바기 텔라 마시나야 되니 람나 심바함 양만나 다 강들 jelwa 톡바 아니 몸소 접게나나 다 치사래 다 어딘데 송장 알아서 되게 양 Guru Rinpoche 마옹발라들 jelwa 톡바 들이들은 게세 간소양 Guru Rinpoche 룽텐사레 티샤장 당번 알아서 섬라 쪼와게기 아니 체동아 쉬바잉 त्यस्तै नै हामी खुसी हुनुपर्ने एउटा कुरा पनि रहेको छ एकदम हामी खुसी हुनुपर्ने प्रसन्न हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि Guru Rinpocheले यो सबै in order to cultivate some enthusiasm or great enthusiasm toward these teachings in particular, and especially within the speech of Guru Rinpoche, meaning the teachings of Guru Rinpoche and full, it's important to recognize the importance emphasized for the future generations within the teachings of Guru Rinpoche, in the sense that in order for future disciples to eventually be able to then enter into the path and accomplish 아니 릴라투도 가지고 있으라 황 담나 돈에 상마게는 하는 젤바 또 제가 사와디 붐부와 붐적게 막 디세랑 나도 초기를 맞췄나야 남나 심바 나마나 좀 적게 나만 치다 티나나 저러와 좀 적게 나만 저야 그런 것이야 농대가 좋아 디시디가 내가 또 뭐래 좋아게 뭐래 essentially, there were we're kind of destined disciples of Guru Rinpoche from the perspective of from his teachings. In a sense, even if we don't attain the 100 or like the 1,000 supreme accomplishments
still, because we have a connection to Guru Rinpoche as being within those that are kind of destined to hear the teachings, right? This idea that because you've been able to meet with the teachings of Guru Rinpoche, you're you're in good hands. You're going to be able to then eventually accomplish based on having the destined fortune to then hear and be able and be privy to the teachings of Guru Rinpoche. does it. Now looking at the Bajra Lamsal prayer, you see the very first line of the Bajra Lamsal prayer says Om Ahom Bajra Guru Padma Saryam, and recites the mantra of Guru Rinpoche. Om Ahom represents the three kayas, right? Dhammakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya being indivisible. So these three syllables represent the three kayas. Vajra, Guru. And if you just directly translate it into Tibetan, it would be Dorje Lama. Essentially the Vajra Guru, the Vajra Master. Again, this represents Guru Rinpoche, right? We talk about Guru Rinpoche being the subjugator of all that appears and exists, and includes all the aspects of the Guru within that context. And Padma is the kind of surrounding retinue of Guru Rinpoche, so including the 12 emanations, etc. Then Siddhi is accomplishments, right? So the kind of accomplishments or the siddhis, and then Hong is to then absorb or to then obtain. So attaining all of the siddhis of the indivisible unity of the three kayas, who is the Vajra Guru, as well as the surrounding emanations, accomplishments, like 12 emanations or the retinue of Guru Rinpoche as well.
Omi pema tawi singam. Nedo ya tarwa tumi shaya kang. 소속이 인담 강릉이나 망나 랑 pan dorje semba yungo mare dorje semba kujan yap chang ba gom ti ko bi je thala tene rangding namka chutin ja zuwi sna ringin namka tela ani chitin ja zuwi singri pema nin ta cikbi thi thungdu thanga tela gomdang di yesho di jingbo di diba de ma sumshugi ta 예바디 가시기 달람상 얘기 말이되나 양다 타와 넘바 빼자 망보다 사래 고람상 섬나 샤기로와 어랑 디시드가도 아니다 구루 림보체 나서 탐제 신진님이 시죽투 구루 림보체 코랑 아니다 지당 공부 오바면다 옛메레 되나 양 당가랑 속고 순당 태박이 직난 거라 태송상 구루 림보체 쿠리기 속바치 뭐 어떻게 라마 리즌스 뭐 시리스가 아스체 다디 가랑도 들라 견나기 미망보도와 Guru Rinpoche zoche ngoche ki tsawi lama di chungsati kya nala chungre ani jizi jamba yangi lungte ni kyang lama di jamba shini kyagala du paa zungna ni kong kyagala perwa yu du chungsati ta paa dire o tinte sunda ta Guru Rinpoche tordina Guru Rinpoche korang ki jizugla ani korang ki zoche ngoche ki lama rikzin shimbo shirisinga yore shirisinga che ani shirisinga ki iye tila kani shirisinga kuri ki tsawi lama loben jambari shini manzu mitarwa 아니 시리 이엔투루 로베 잔나수타 베켈라 이셰도라게 와 이셰도 다 시리스가기 시죽틀라 강틀라 아니 조바시메고 템바 로베 가랍도르체셰 가랍도르체기 이에틀라 아니 곰보 바메셰 아니 이엔틀라 롱구체레 스완셰 티티 지죽니 양 도르체 셈바 도르체 창 추구군도라 송바기 아니 Zokchen jibi lama asanada keba nishu saksik seji yore. Tadi lojen beroza nagi namdar zuzo tena haku gire. Dinga mingshina lor dhugumidu. Dortena anida keba nishu saksik la soba tata tamche gom rwa gom songa. Di gombi ki jila teni tiba ye ki chatela. Teni lung anu yoga gire zing. Suresana Guru Rinpoche ki cheja lungden dorje la gire. Lungden dorje le dikayasana injuri jawa yawa. 룽데스나 상제 좀 된 얘기 룽덴 셔와 아니 세자 룽덴 dor제라 아니 릭진 타망아 세지레 타망아 아니 타망아당 아니 자세 릭순공보 잠비양 제레스 차난 dor제라 드네야 아니 룽 아누 요가기 기 아니 기바기 라마 탐제체 와 디체 드네 인지 초들라 아니 마하요가기 로빈 상제 상와 아니 로빈 상제 상와라 부다 구예르와 타 상스키들라 부다 구예르와 디기 아니 지줄라 아니 로빈 리즈 로빈 제 주바까지기 라마 제디체 엘라 속바기 아니 계바 마하요가기 릭징 탐제체 디기 발삼탄수 아니 크리야다 우바욕 디들라 아니 네트브니비기 라마 남바당 아니 잠닝 제바르체바기 겐 투게와 아니 루튜브 토메 데라 소바기 겐 툭당 아니 잠니 세버지 겐 툭당 메두치 로베 니트조체 다디 검사송아
디제 드네 구루 림포체기 이야기 차틀라 아니 잘리 포와 심비고 운니비기 로베 비말라미타 이엔두루 아니 켄제 장주선바 켄제 시와조 부디사도와 디 타고르도 아니 린지 점바 년가라 소바기 툴비 때르텐자서 초귤능 바자만 켄서 왕보 잠결로테 타라 소바기 한로 이시소라 소바기 아니 탐제 곰 따딩이 예쇼도 슈게 아니 닌들라 디 구르르버지기 닌들라 아니 좀 된된 도르제선발라 기대 툭스나 자기지지 난저로 마하 아누 아두스나 기대 툭이 인담게 라조셰 드니 얘기 차드네 바 템바 샤샤자 투발라 아니 다 가상의 송 나서바게 상제 탐제셰 아니 잡두 탐비기 제셰 인도 아니 다 장주스미게 다주미게 바르삼 탐자라 아니 바오 칸로 다트다 탐제장 아니 구루 림포체기 지기 이시기 롬발라 파 니마당 니미 서서도 공바치기 예메도도디셰 디양 아니 구루 림포체 타다 마인바 랑기 사위 라마테당 구루 림포체 이수메바 지든데 신이 다 검되거래 띵아 예쇼디 시바이 예쇼디 이 가상아조 타와나바 림포체 냐모 소바 소인바 아주 기름 고인바 딱딱도와 스메사기 돼 딱딱여래 딱딱다랭이 기름나라 딱딱도와 어디 딱딱가 디 망보존니 스메사기도와 어디 코라 페자라 칸데 지와 나싱아 랍샤이 अब हामीले भारचेलाम सेल पाउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफ्नो अगाडि शरण क्षेत्रको भावना गर्नुपर्ने हुन्छ र शरण क्षेत्रको भावना गर्ने विधि Okay, before going to the Parchalam self prayer, first look at the liturgy that describes the visualization on page 26 that starts with I'm in an ocean of offering clouds in the sky before me. Right? So you can read through that text to get the gist of the simple kind of visualization. So, as for the more extensive version or description of the Guru Yoga, again, we have to remember that we're in the context of Guru Yoga. This means the blessings. This is the blessing aspect of the practice. First, taking refuge and bodhicitta were the foundations or the roots for attaining liberation, and then omniscience, and then dispelling obstacles and the accumulating of merit through Vajrasattva and Mandala. Now coming to the Guru Yoga. The Guru is an extremely important aspect within the context of this path as the conduit to blessings. So, reading through that liturgy, we imagine we have the refuge tree, and then what we were visualizing during the mandala, right? That kind of framework. It all dissolves within a mass of light, and then coming from the nature of emptiness, the nature of no solid reality. Then appears the pure realm of Akanishta, this lotus array pure realm. Within this pure realm, we see so the environment is this pure realm of Akanishta. All that dwell in it, all the male and female individuals, are none other than Vijayadaras and Vijayadaris, those accomplished siddhas. One imagines oneself in the form of the idam, either your personal idam, or in the context here, you can visualize yourself as Vajrasattva without consort, so just as Vajrasattva. So you are as well in a pure version of the idam. In front of you is Guru Rinpoche, the subjugator of all that appears and exists. So in this context, we understand, even though that Guru Rinpoche himself, we imagine Guru Rinpoche is indivisible with the Dharmakaya, Amitayas, and then the Sambhogakaya, Avalokiteshvara, recognizing the unity of those three as the form of Guru Rinpoche.
Specifically for the lineage of Guru Rinpoche, the teacher of Guru Rinpoche, or the one that introduced Guru Rinpoche to the Dzogchen teachings, was Sri Singha. So we imagine Sri Singha above Guru Rinpoche's head. And the descriptions are found in some commentaries, but to just give a brief description, we see Sri Singha there. To his right, we see Manjushri Mitra. To Sri Singha's right is Manjushri Mitra. To his left is Jnana Sutra. To the further individuals within this particular Dzogchen lineage. Then above them is Garab Dorje, the conduit for the Dzogchen teachings from Vajrasattva. To the right and left of Garab Dorje is Amitabha, and to his left is Chinrazik Avilokiteshvara. Above Garab Dorje is Vajrasattva. Above him is Vajradhara, and above him is Kundusampo, the Samantabhadra. So this kind of represents the Dzogchen lineage coming down all the way to Guru Rinpoche, as well as the 21 masters within this lineage that include Vairotsana, and all 21 can be found within the liberation story, the life and times of Vairotsana. To this space on the right of Guru Rinpoche are the associated Vijayadharas of the Anu Yoga section of Tantra. So we can say that in short, the 5 Vijayadharas of the Anu Yoga section, and then to his left are those associated with the Mahayoga section of Tantra, including Sangye Sangwa, Buddha Jnana, Buddha Guya is the Sanskrit. And that as well as includes 8 other, or 8 in total, Vijayadharas of the Mahayoga section. And then in between are one visualizes the associated Vijayadharas of the Kriya and Upaya Tantras. As well, one visualizes the 6 jewels of India, including Nagarjuna, and the other great scholars of India, as well as the 2 supreme ones, Chandrakirti and Dharmakirti. Again, 1 second. As well, we visualize the the several disciples of Guru Rinpoche, or those that were during the time of Guru Rinpoche's teaching, including Vimala Mitra, the one who attained Vajra body, or rainbow body, as well as figures such as Shantarakshita, Bodhisattva Shantarakshita, who came to Tibet. Then, as well, we also visualize Chogyur Lingpa, as well as Jami Khyentse Wangpo, and such figures of that, as well as Yeshe Tsogya. Before Guru Rinpoche are the various idams of the different sections of yoga, Mahayoga, Anu Yoga, Ati Yoga. And then, so again, the inner and the outer Tantra sections, 3 inner and 3 outer Tantra sections. Then, of course, we visualize Shakyamuni Buddha, as well as the Buddhas of the 3 times, as well as the Buddha, the Bodhisattvas, Manjushri, Maitreya, etc. Again, despite the radiant,
the complexity, perhaps, the extensive visualization, one recognizes that just like the sun and the sun's light, these are completely indivisible in nature. So we recognize all of the figures surrounding Guru Rinpoche to be none other than the radiance of Guru Rinpoche, recognizing the indivisible nature of them. And so within that recognition, that is how we begin the visualization for the Guru Yoga. And I'll send something in the chat to clarify. There's a nice section in the commenter. A less complicated version of that would be visualize Guru Rinpoche. Above Guru Rinpoche's head is Avalokiteshvara, and above Avalokiteshvara is Amitayas. Then surrounding Guru Rinpoche are the 8 Vijayadas of the 8 sadhana sections, the Kapgye. You've heard of the Kapgye sadhanas? The 8 sadhana Vijayadas, as well as visualizing Chogyalingpa, and Jamikinte Wampo, and Lodro Tai. Those 3 figures important to the Terma lineage. sarsa ta dishodi 다 마지막이야 저거는 사서리 민하고로야 포토야 개발하고로 미마치 개발이야 쓰는나 개발하면 사서 얘기하고로 미 사람이 생각하고는도 저거는 내가 디셔다 저거는 좀 얘기하고 세상 다 디셔디 근데 누구래 탐지에 찍는지 다른 누구래 근데 한 빈족들이 사람들이 구슬들이 양양 그러와 그런 것이 꾸리 아니 그들이 숨 감시들이 독상의 유명한 것도 있었음 그런 것이 꾸리 라마들이
순리 인간끼리 툭 하는 시경끼리 싸워서 자와 구루를 보시 뭐가 시고 당가 반을 누구 땅나고 둘이 무슨 일이 구루를 보시 자고 대단하고 그리고 길이 싸우는 길이 무슨 일이 탐색 다이를 다 보면서 다 되게 대단하네. So I have a responsibility to give all the versions of the visualization. One for the monks that are here, they know a lot of those names, so they'll be able to recognize who all those figures are. But it is a lot. I understand. There's a lot of names, a lot of figures, and it can be just almost a little bit overwhelming to try to get it all together. And so I said that, and then also I offered this more condensed version. But even that might be a little bit too much, and not knowing some of those names could be a little bit overwhelming. So here's the condensed version. You could say the easiest way. It is to bring all sources of refuge into a single jewel. This is the tradition of visualization. In this context, we recognize Guru Rinpoche as the single condensation of the three jewels, the three roots, and the three kayas. And visualize just Guru Rinpoche. Right? Guru Rinpoche's body is none other than the Sangha. His speech is the Dharma, and his mind is the Buddha. Right? The three jewels. Guru Rinpoche's body is the Lama. His voice, his speech is the Yidam, and his mind is the Dakini. Right? And his form, his body is Nirmanakaya, his speech is Logakaya, and his mind is Dharmakaya. And so visualizing Guru Rinpoche in that way, as the condensation of all sources of refuge, is what we consider the most condensed and succinct version of this. प्राणीहरूको निम्ति देखा पर्दछ त्यसलाई चाहिँ हामीले भावक आएको रूपमा दिनुपर्दछ यसरी गुरु rinpocheको शरीरलाई शरीर मन र वचनलाई चाहिँ त्रिकायहरू हुन् त्रिरत्नहरू हुन् र त्रिमूलहरू हुन् भनेर गुरु rinpoche सब एकतामा यी सबै कुरा समावेश भएको रूपमा हामीले भावना गर्नुपर्दछ And so you maybe one correction says he's the embodiment of all the Idams and Buddhas. His qualities are the embodiment of all the precious ones. And then his activities are the embodiment of all Dakinis. You can also imagine the three roots in that way.
故事得到来很红是吧？得到来你这主要的出去动力部说书行定当学长然后这个看的啦多给天花那个天花不用参加了说那个就说那个哎我跟你讲只要他们这不用在那里面记住在这里说出三年的话呢如果在那里面了So now going back to the Vajilam Sopra, we have these three lines in the beginning. Into the Dharmakaya, Amitayas, we pray. Into the Sambhogakaya, the Great Compassionate One, we pray. To the Namanakaya, Padmakara, we pray. So these three lines then represent the three kayas, right? Specifically all the qualities that can be imagined within the sphere of enlightened activity can be subsumed within the three kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Namanakaya. We can understand the Dharmakaya is the essence, the very essence of these qualities. So first, we have the line Chugun Nawa Tai Lasovada. To the Dharmakaya Amitayas we pray. It's a little complicated because the etymological division of the words in the Tibetan are what Lama is using to describe what's this. First, Dharmakaya represents the essence of the qualities. Nangwa, which is a part of the name of Amitayas. Nangwa means appearance. Nangwa, or appearance, is the radiance of that essence, right? The empty essence has its own self-arising radiance. That radiance is what we understand as wisdom or wakefulness. Taye, so Nangwa Tai Amitayas means limitless appearance, limitless light. Those qualities are completely limitless, right? So you have the essence, you have this idea of clarity or appearance, and then this aspect of limitlessness. So this describes the first of the three, the Dharmakaya. Next, so this is the Sambhogakaya line. Sambhogakaya, it can be described, can be understood as a kind of the aspect of this essence, and the way it appears, the way it unfolds, can be apprehended. So first, we understand what Sambhogakaya is. This is the five, you could say the five aspects of the wisdom, or the five aspects of wisdom, or the five wisdom aspects. The very radiance of the Dharmakaya appears as the five wisdoms. Then Tukche is the next word, and it means compassionate. Compassion again is a kind of compassion without any reference point, that it pervades all sentient beings. So then this Chimpo or great is the aspect of it pervading all sentient beings. Then the Namanakaya Pamakara, the Tugu is Namanakaya, right? And so all the different variations of appearing in ways to then tame beings within the 10 directions are then subsumed within what we know as Guru Rinpoche, or the Pamakara. So we took quite a bit of time now, but in the future sessions, we'll go a little bit faster and kind of have more concise descriptions of each of the following 12 emanations within the Vajilam Sopra.
tuje jogo yanje je Buje dala chenje lo sebe da so lam na jong gong be da la nga jo zo ni be da so barje so che barje che ro so na ge barje nang do so sang ve barje ke be jong zo jo so jo Amma aho en benzen guru be ma se de hon be ge ni ma se be ze de de do wa de be ma ga la ga do gurde me sangha la ye la do do da le ge ni tam la da yin le za ve za je do la ye je ne je ba je ne shu za je tam la da ma yu le de ye cham den do je lo she la ngu tu na je pa ra ba be re zen jo du du je da la se ve da so lam na jong gong be da la ngu tu zo ne be da so bar che bar che che ro zo na je bar che nong do zo la sang ve bar che yin so so gu be cha sa ja Oma aho ben za guru ben ma si de on par ma tan je ban te ma chu nye dam la da be yu la kha le la da da gang ga re sha me dam la da dam che la be nian do do dam la yer che dam la da ye bo re yang gong do la se dam che dam la da che we lan je dam che je la le so je ning bo bo la le ten ba song bo ra je la la da do ga la je do da do 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 bo je do je da la chen je lo ze we da so lam na dong me da la nge so do de me da so bar che bar che che ro so na je bar che nang do so la sang we bar che yin so so la gui be cha sa ja Oma ho en ben zara guru ben ma si de hon dam ba che je dem Chao ze do bu ro so be ze sam je ma je lan je dong ja be gong ba da che cho sam je san ya so jing ne ben ma jung ne she jing ne ben ma sam ba wa jing ne so je do sang zen do je da bo za do je da da la chin je lo ze ba da so lam na ro gong be da la ne be da so bar je so che bar je che ro so na ge bar je nang do so sang ve bar je ing so so gui be cha sa ja so je Oma aho en ben za guru be ma se de hon sam je chen bro to ba ze je ne do je ma do na je le tar be lam la gu den so me be je che gu de me re je de go ne san je sa la gu du je da la chen je lo ze ve da so lam na gong be da la nge do so ni be da so bar che bar je che ro so na ge bar je nang do so sang ve bar je yin so so ge be Oma aho en ben za guru be ma se de hon de ne ur je yu du je da da sen be kan ne ze me le na je ya zen je che ba me jo mo sa ra che tu da zo ru to mo je du du je da la jin se ve da so lam na dong gong be da la ngan do zo ne be da so ma je so che bar che che ro so na ge bar che nang do zo ra sang ve bar che yin so so ge be cha sa ja so je Oma aho en ben za guru be ma si de hon do da do wa chen be ba chen ba ge ba ka so sa le je ngo do chu ne de chen 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 go chang chu de be bar che ge wa se du je da la chen je lo se be da so lam na Kong be da la ngan do zo ne be da so bar je so che bar che che ro so na ge sang ve bar che yin so so ge be chang sa ja so Oma ben zan guru ben ma si de hon Oma aho en ben za guru be ma de de za ben tra sa ma ya sa si se de de ba la ho a en de son san je guru rinpoche ngöndro gึndang de pe sha bar je ge so de do da so wa de so jin je la do so jin na sa ve bar je shi sam ba len je do bar jin je lo ma hong ba zo gru ba ma si de ba ma si de
Umambanza Guru Bema Sende Bande Lame Goye Neje Uzre Jungwa Dage Neje De Gozon Doda Yeje Chenje Lomne Waje Do Bara Giro Lame Jibo Gomle Uze Kabo De Range Jibo De Pombe Wando Lege Jima Lam Jere Gomba La Wan Jebo Tugo Dobe Kawa Chendu Tembe Ala Wase Marbo De Rande Timbara Tembe Sanwe Wando Nganje Tema Jan Lam Zalong Gomba La Wan Jebo Longo Dobe Kawa Chendu Je Donje Hong La Wase Marbo De Rande Nyingara De Shera Yeshe Je Wando Yenje Tema Lam Dile Gomba La Wan Jebo Chego Dobe Kawa Chendu Layan Debe Hene Wese Kando Nanzo Banje Range Devura Kimbe Wa Shimbando Yeshe Jiri Majan Lamzo Ba Shimbo Gomba La Wan Jebo Ngo Nyingu Dobe Kawa Chendu Jesu Lama Oje Jumbo Nye Jebo Jumbo Rang La De Raya Gijema La Yene Zimba Da Nam Da De Da Che Je Guru Che Ye Rumba Chembe Jenguru Ti Je Sanga Chembe De Wanda De So Sambe De So La Me Zhang Zhu Ning Buru Ngo Je Sanam De Ye Ta Ye Chou Wan Gun Chen Na Sambe Par Che Ki Che Che Rim Nye Lam Je Che Pa Tar Che Ne Pe Ma Je Be Go Pa Nyur Do Sho Sa Je La Me Chen La Ning La Jo Yin Da Kan Do Li Da Che Che Do Che Jo Som Me Par Che Ki Cho De Ngöndro Cho Be Da She Sho 다 드링 님은 인강 발제람 승제 로와 당가랑조 라민난조로 데라 아니 시줍 낭줍 상줍 스로와 아니 데라 가르스나 치 손뎁지 순두 라마 주바 낭 녀바 스나 바자구루 장니 나 녀바게 순두 녀바 장니 아니 라마 주바 Sangwa lejero am lamata tuik seni lama druptang la lama druptang riba sum yere ta chi sondep ju sundu lama drupati sondep jeba parche lamsin re dine digi ta mangso de shusare de ta chi parche nang parche sedi ani ti lap ro ani namtar dorti lap di shida chatukra ani da ani sondep diba ani dorje sikang chupa lagire dorche sikang tu ladikadu dorche ladiko Guru Rinpoche sungdi luwa me parwa luwa me ba songdang dorche ani sikang tu ladikadu sikche tukduwa dorche sikang tu tang diba di ani chi sondep ju sundu tuba tang ani nang ani nyabasni ani chuchlab duwe ki dudu ani bazakuru dang sangwati lejorti ta zowodi ta lama dubtang nane zowodi lejorti lama dang tui sedi re tinji songza ta dikola ani lama nabage sungjing dang demni tiji shugi irwa ja chimba shuela ani sosola nyamle medi samba ani yang zigbo lamna pengi marwa ya kana sosola gorwa ti na yang Rinpoche nambagi di Rinpoche nambagi 식 숭숭숭디 디니 발레 때바 낭신치니 거기 향라 디 라기도 다스마 깨제 파파파파 파스터고라 대낭신치니 아니 지 슈긴 디디다 바르질람시 니마치 뒤숨상제 니마시 바자고르 니마시 아니 상와 레조르디 다가도 장가사야 말에 니머니간데 내나니 니쿠레 니쿠에 냐가르 디 세상 아니 곰디 남지레 디스 망아게 차나로 अब यो भार्चेलाम सेल अन्तर्गत चाहिँ जुन गुरु योग छ गुरु योगमा चाहिँ तीनवटा तवर Okay, so as this is the Guru Yoga session or section of the retreat, that's what we're going to be focusing on. In each session, we'll be
doing if I heard correctly, we'll be doing the Bhajilamsa prayer, right? The long prayer. In general, the Guru Yoga section has three parts. It has an outer, inner, and secret portion to it. The outer portion is supplication aspect, right? Supplicating. There are two ways. There's an extensive and a brief way. Extensive is the Bhajilamsa prayer. The condensed version of that is the Dusum Sangye prayer, or we call it the six Vajra line prayer. The inner, again, and this soul depth, this prayer aspect, the supplication, right, is in order to accomplish the Lama, or to practice the Lama. The inner portion is recitation of mantra, the Vajra Guru mantra, and then secretly is the actual applying application, right? And that means mingling inseparably with the Guru's mind. Our mind, the Guru's mind become inseparable. We say mingle the minds and then rest with recognition. So that meditation aspect. Again, the extensive version is the Bhajilamsa prayer. We'll go a little bit through that, but specifically, kind of, what do we mean by the inner, outer, secret obstacles? What are those kind of? What's the point of the prayer and dispelling those obstacles? Lama will go through that a bit. The condensed version of the prayer is the six Vajra lines. Vajra in this sense means Guru Rinpoche's word is undeceiving. Right, and that is undeceiving aspect is what we mean by the Vajra. So, completely true words of the Buddha, Guru Rinpoche, and then there are six lines. So the six Vajra line prayer. Then is the recitation of the mantra. That essentially is a way of condensing all of the blessings into that mantra and then accumulating that mantra. The main aspect of the Guru Yoga is none other than the secret portion, right? The secret portion of the Guru Yoga, and that's meditating, right? Meditating, recognizing the indivisible nature of one's mind with the Guru, mingling indivisibly, and then resting within that meditation. The Lama said he's going to give some instruction, but it's like he warned us, is like, this is not me saying any of these instructions. This is just kind of Rinpoche through me. I'm just trying to pass on Rinpoche's instructions and to you. And that's kind of the command I was given, and that's the responsibility I have to, as a conduit, just tell you what Rinpoche has told me, etc. Some of these meditation instructions and how exactly we practice the secret portion of the Guru Yoga. And then we might not, we'll be doing an even amount of this. We're not too much mantra, not too much meditation, or else danger of us falling asleep. But we're going to certainly emphasize the mantra recitation aspect, and then as well more engage in meditation throughout the Guru Yoga session.
Thank you, guys. Are you in the group? I need to. Yes, yeah. One of them. Okay, I'm just thinking, guys, visualization. I'll send you it, but I don't want to send just kind of. I borrowed the book. Borrowed it. I borrowed it. Surely just borrowed it. Yeah. Sorry, just about you mentioned. You said there was a correction button. Oh yeah. So this one. So what's the first explanation correct? Or Not incorrect. In India, and it had just a different way of describing it, and I wanted to just give some more credit. so what was the correction? So, 그래서 자원성 대 그룹을 주출 거를 그래서 구 라마라 송 이남 당투 간도라. Yeah, that's right. Yeah. So yeah, bodies lama, voice, speech, even. But then in here, it talks a little bit more about since the expanse of his mind realization is at one taste with the Dharmakaya of all enlightenments, he is the embodiment of all the Idams and Buddhas. Embodiment, I guess is the idea. Embodiment of the Idam and Buddhas. The qualities of the Yunjin part, qualities are embodiment of the precious ones. I guess this means Hakpa. I have to look at the and its activity is the embodiment of that means. So that I guess the idea of the Yunjin in Chinle is also something that. So the qualities is all. Yeah. The qualities of the Buddhas. No, here. But his embodiment, his idea of embodiment, that of the Idams and Buddhas, qualities, precious ones, and then activity is definitely endowment. Yeah, so the first version is what Mom said. This commentary is not Just the outer. I'll take your point. Yeah, that's why I was. As long as I'm just that's what I'm saying. You know, it's kind of like associated with mantra, maybe. That's why it's with speech. And then you can try to without meaning. And yeah, why is the mind just mind associated with or just those three aspects, yeah? Yes. Come, man. Maybe I see. Oh,
Guru ko bani hai. Mera buni ba. Tasa. Bani ban tasa no. 그래서 진망보 유로와 진진라 구르기 진 당가세 릭징기 진 당가세 진망보 유로와 망다 요마라 아니야 따다래 아니야 나라 되라 Morela. 진당보 요마라 그냥 아니야 그래서 대화 먹고 로사라 아니야 다동 오는데 놀라 쇼면 Hello. 수단계 그룹이 나도 축사 마셔봐 해봐. 아 인직단 하나 하고. 야야 캐나다라 나좀 Nanya, teman pada saya, tinggalkan kantor saya. Teman, 지랍. Maaf ini bangun baru. Oh. Nggak tuh malu banget. ah, Maaf ini bangun. orang. Boleh saya bayar boleh perawan. Thank you. Oh. Oh, give me thank you. Oh. Terus tinggalkan kan bayar itu, aja kembali. Oh. Check baca. 이거는 나무 하마구나라. 근데 하나 반에는 그냥 송당가 좀 고당가는 대강은 되는 인지가 되죠. Kale kabar. Jadi sudah kale kabar. Ini kayak mau marta. Jadi sudah kale kabar. Ada lama nih. Mau jadi semua kale kabar. Anda ni ada banyak cerita. Cuci apa? Cuci cigara. Dalam dia tidak pai.
인지 시라진다 뒤로 계셔 그대로. 카이나 말 럽다나시 비돌라야 뒤로. 로야. 저기 찍대. 손은 면에 걸래라 믿어. 나는 손은 손은 면에 될래라. 당연히 구름 맞게 될 거야. 뒤나는 그냥 봐. 묵 쪽에 걸어 쪽에 나는 그냥 Uma dang samsamba dang dutta e bola. 그만나 가서. Uma 엄마. 아데미가 mandramaga mantra lashika 딜레라라. yama 이게 ajantaka. 딜레라라. 나게 디스칼레라. 나게 디스칼레라. 나도 장요 봐. 물론 그거라. dumna zara samdemen le jara This is what is it? kanu kanu ah 여기 대파 나기 대파서 여라 이 롱된 돌지소래. 이것도 제 관대 마요기 마시다 림보체게 너무 대나요 아자 아네? 네 마시고 이거 대봐요라 마시고 먹어야 저는 망치 되나래 정말 अच्छा ये लीला बाजा लीला 정말 그나 언제 Dispelling. 기홍 배서 두개 배 What's up? 아주 보라요 Yang di sana yang di Patali. You can hear it. Saya pilih yang di sana yang tempat itu फोन गरेछ कि गुरुलाई मोमो कहिले दिन्छ तिमी जाउलो नपकाउ भन्दै रहेछ फेरि उसले चाहिँ बिहान पर्छ कि उसले चाहिँ पकाएछ फेरि बिहान हेर्न पका भन्नु अन्त हुँदैन सोच्दै लिने किन नपकाइ हाल्नु Agree. Fala di samla de gadu guru namina jo gadu jo gomgiro wa andi se de gadu ngarang samla sharong gido wa ani ma ada didi la bote de didi ani kashi khogir mara 아니요. 또 땅아. 그냥 강마만. 남긴 ngarang di pa ngai shoga ya langmi zo di na ro rang le ani ri pa zo di na na jo ndo ra ni ga zo na di ye ba lu de rang nam di tra sam dang le ra di khane 코드도 공개잖아. 아 그래서 미팅 아빠가 거기서 막상 이제 이 사업 내가 더 하고 말 그래 난 잡아줘 네 그냥 그런 소리 네가 나와 네가 보는 거야 거기 이제는 누구야? 네
가면 빨리 간다.
Kasih satu senang.是的，对啊。
Guru Rinpoche Kanzhe Sodan Chenpa Tamje Gugarada Sonda Genga Lo Yan Do Ge Gongpa Rinpa Rangshan Ji Ngobo Dalan Tadili Ji Tadan Jede Sil Jembe Dengi Nang Chenpa Yu Jelamba Kanzhe Sodan Medala doje jenje sende nanda kamson semje semloma tenje ngando nande sende tulbe nawa madro jurbe semje la Re Dobe Noja Shenga Jene So Jembe Jem palama jenje jesho Lenga ye danyo mene tende sa gombe ten la ba le java ten she chang la ne ren te nyam je xing de la rang shen de nye zhong ba yin je la ma kan zhe san na me da nye Go So Jindre Lo Embodying Zave Lama Rinpoche Danje Jivur Bende Jajo Kade Chune Jezon De Gozon Donye Ngöndro Sando Solo De Som Sanje Tam Jinde Lama Rinpoche Je Danje Je Menje Dolvar Chenje Lamdo So
Sao la je do ma je bar chen je la je bar chen je lam do so sen de je la we zo zo ma chen lam cho thar je bar chen je lam do so lo de som san je da mo la ma ren bo chen je dan je men je to bar chen je lam do Sao la je do ma je bar chen je la je bar chen je lam do sen de nye la we sa zo ma chen be lam cho thar je chen je lam do so lo de so ma san je tham je ren bo chen je dan je men je to bar chen je lam do so Sao la je do ma je bar chen je la je bar chen je lam do sen de nye la we sa zo ma chen be lam cho thar je chen je lam do so lo so va de so la ma ren bo tong we ben do den je chen je ga men da re sa che le to ye me de ma chen je lo so va de so la ma ren bo tong we ben do den je chen je ga me da la re sa che le to ye me de ma chen je lo je ma da ji ju nye ga ne nya da ju ne ne chen do nye ma de ne ji san ji san che la je wa zhu me long ga ma ju na ren je ling ne dong lo wa nye kan de chen je ben ba ma do chen ne me le nye ba ga la ta da ding be gu ra je le de me lo de be nyen do dong a se me ja zo la gu ya ye mo ye ze ya wa nam je le nye da la le nye dang se kan do tham je ba la je me da do se je la je le ne nye jo long men de la le lo nye wa tang we ning men da ne nye re je ma je we de le nye bo som de shen da nyo nga ne la ma ye da nam je do de kan ro nam je ka ye chen ba de we da nye me nya ya la chong se je ya se na che we ke we cha wa da jo la do nam mo da da ka nya sem je ma le la ma san je che da gen de da yin da ba bo gan zhe chen yang zo tu je che de nam la ja zo nam mo da da ka nya sem je ma le la ma san je che da gen de da yin da ba bo gan zhe chen yang tu je che de nam la ja zo je nam mo da da ka nya sem je ma le la ma san je che da je de na yin da ba we kan zhe chen yo tu je che de nam la ja zo je o nguen je ja wa se da je na la me chang ju chong du du je da ya ma ju kan ya zhong gui ben da len du san je zhu mo ye o nguen je ja wa se da je nam je la me chang ju chong du du je da ya ma ju kan ya zhong gui ben da len du san je zhu mo ye o nguen je ja wa se da je nam la me chang ju chong du du je da ya ma ju kan ya zhong gui ben da len du san je zhu mo ye o ma ong
Rikse Bema Chone La So Me Choche Jaya Namla Chaza Me Soi Chorda Yile Chongwai Kunsa Jede Namka Gangwe Sondar Changchu Sembe Lamba Rikse Ngaje Damse Nyamjat Andan Sose Jeve Sonan Chaze Chemba Jela Cheye Taye Jowa Dunga Jerma Pemba Jindar Sambe Chengor Kalma Chewa Samje Chenye Chove Denje Nyanye Menda Shoy Nanye De Sambe Jewa Chongge Changje Nyingbo Toche Ma Ma Rikse Bema Chone La So Me Choche Jaya Namla Chaza Namka Gangwe Sotar Changchu Sembe Lamba Rikse Ngaje Damse Nyamjaj Andan Sose Jeve Sonan Yase Cheba Jela Cheye Taye Chowa Dunga Jirma Pemba Jindar Sambe Chengor Kalba Chewa Samje Chenye Chove Denje Nyanye Meda Shoy Danje Des Sambe Jewa Chongwe Changcho Nyingbo Toche Ma Ma Chongne La So Chonche Jaya Namla Chaza Loi Soi Choda Yile Chongwa Ye Kunsan Chede Namka Gangwe Sondar Changchu Sembe Lamba Rikse Ngaje Damse Nyamja Andan Sose Jeve Sonan Yase Chemba Jela Cheye Taye Chowa Dunga Yumba Pemba Shedar Sambe Chengor Kalba Chewa Samye Chenye Chove Denche Nyanye Meda Tanje De Sambe Jewa Chongge Changcho Nyingbo Toche Ngoi Senam Deye Chongge Dendan Donga Ngöndro Dala Menjur Che Donga Meme Dena Meda Chengge Nyamne Danyo La Ne Sho Danje Che Wor Bende Sanje Kunje Ye Go Torje Semba Dewa Je Jeme Denje Dawe Chanye Dorje Delbo Rawe Nyema Jemar Jele Darda Rinjen Jenje Shabzon Dorje Jendro Shabzere Dile Lona Sho Dongor Dawe Jelgor Deje Kunje Toso Yeje Jabe Ngaje Tembe Vende Denye Sorde Deze Cheje Ranje Sambe Gone Sho Dede Nyamcha Gunja Taje Dema Member Yuro Bendra Sato Samaya Manuba Bendra Sato De Namba Desha De Dome Bava Sudo Kayome Subo Kayome Bava Anurado Me Sarva Siddhi Memdaya Sarva Karma Suzame Siddhama Shiriyam Guru Honga Bhagavana Sarva Tata Gada Banzara Mame Menza Banzara Maha Samaya Sado Ao Bendra Sado Samaya Manubalaya Bendra Sado De Noba Desha Jido Me Bava Sudo Kayo Me Bava Sumbo Kayo Me Suduradu Me Bava Sarva Siddhi Memjaya Sarva Karma Suzame Siddhan Shiriyam Guru Ha 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 Ho Bhagavana Sarva Tata Ganda Benzara Mame Menza Benzara Bhava Maha Samaya Sado Ao
Benzara Sato Za Manumba Laya Benzara Sato De Namba Tisha Jito Me Suto Kayo Me Bava Subo Kayo Me Anurato Me Bava Sarva Siddhi Memda Yazo Sarva Karma Suzam Siddham Shri Yam Guru Honga Ha Ha Bhagavana Sarvata Gata Badra Mame Benza Benziram Bhava Maha Samaya Sato Benzara Sato Benzara Sato Madrasado Om Benzara Sato Shabatiba Short Boy Dane Mishe Mombaye Damze Lene Gaje Lama Gombe Jamze Sovon Dorje Zembane Duje Chembe Dane Tobe Zolanda Jai Chengo Son Do Zavada Yalage Damze Tamje Doje Sha So Dingje Dojene Zodamje Jangje Dambaran Zendo Solo She Solvan Dambe Lama Dorje Semba Je Shen Som Chembe Renje Bo Chenje Je Chenje Do Damje Damba Ye No She Nawa Chenje Wendo Shu Rangla Dembe Ranye Jampar Dorje Sembe Goryo Aboe Kamso Neje Bajra Danda Le Longje Jeso Tuje Danye Namla Bala Shene Chenje Lando Omo Sarva Danda Gadar Namendala Boza Tadi mati nyambo jorsati. Majata dibatu. Rande Nanga Chinde Janze Sende Bema Nyeda Zembe De Jamne Gunde Unje De Shanje Chanye Jozo Sewe Ba Besha Sangbe Chenge Zambe Shaye Dorje Yembe Demona Sangwe Chanja Bezul Kwantai Shamye Ronda Janze Venye Ramjam Zawa Sumje Tembo Anze Balde Lame Ngöndro Ta tarang shoga shiba nang shingi ta mimang mang chewa di taji yeba di di ze kala khakbo yore ti che zang tab de sho di le thangbo wala ani kyamne gutu ani ta diba de komro chis te rangni yang ani pandurje semba am yang na sosogi da indam drama sowa khare nan di gomni ta nang se thamje ta tabarang sing do gom de gore se thangpati अब यहाँ हामीले अघि बिहान सिकाएको जसै गरी ध्यान गर्नुहोला तपाईहरु धेरैजनाले चाहिँ यो विस्तृत रूपमा जुन भावना गर्ने विधि सिकाउनु भयो त्यो चाहिँ गाह्रो भयो भनेर भन्नुभएको छ तपाईहरुले त्यसरी विस्तृत रूपमा गर्नुको सट्टामा त्यो अति संक्षिप्त विधि भनेर गुरुको चाहिँ एकजना मात्र भावना गर्ने र उहाँमै सबै त्रिमूल त्रिरत्न र त्रिकाय सबै छन् भन्ने जुन विधि मैले सिकाएको थिएँ त्यो अनुसार भावना गर्नु यसैले तपाईले अघि बताए जस्तो सबै कुराहरु भन्न गरिनु परेन मात्र गुरुको चिलाई भावना गर्नुहोस् र उहाँ चाहिँ 9 वटा चरण क्षेत्रहरु चाहिँ त्रिकाय त्रिमूल र Oh yeah, hello. Hello. Okay, great. My bad. Okay, so I understand that the more extensive version of the front visualization during the Guru Yoga is a lot. So that's completely understandable. For beginners especially, the best way to do this is going through the concise visualization. And so do that process, right? Visualizing Guru Rinpoche as the condensation of what we talked about this morning. Visualize yourself either Vajrasattva or Tara or whoever your idam is, and then imagine all appearance and existence as being completely that of the nature of purity.
나한테 엄마 공식으로 나와야 누구 주시고 누구 때문에 중요해지 사랑소가 그래서라 다 인다기 엄마 먼저를 부르는 게 있고 야가를 두고 대선제 부여위수 샤제 집바도 우제유 kushuru 제 특식이 나기 나만으로 준비고 그래서 시기 인간 순절 혼자라 두께가 제바 두께가 제바 선임이 제바 하는 나기 가지고 많이 가봐 다자 눈자 나기 제바니 아스 상가들이나 회기 기술이나 제만이 나서 왔다 대자리 그만 가지고 기술이나 나나 보러 진짜 나기 제바 나랑 남가 띵띵하고지 나기 시에는 나도 용기 라마 구루를 거치 캐나다 와 따따따 와 아주 통제기 그래서 라마 구루를 거치 이마마디 구루를 거치 캐나다 캐나다 와 야가리 구루를 계산제 라비가루 하지라 아주 남기인지 구루를 거치 아니 우리 구루를 다 파키스탄 소리케는데 하나 보신 소리 좀 와 다들 야가리 구루 그래서 제가 이거를 다리 가서 축색이래. 다디골라 뭐 예시 예바페 야고에 그냥 여기 이마 부르시는데 예와 가지고 뭐 못하는데 저도 설명을 두게 그냥 다서나 시도를 보려 그래. 다디가도 계란도 이 저와 나보다 그래 나가 부르는 거 책이 남자 박성 주시는 세지와 나가 나가 초성 그래. 다디 이지게라야 교류사에 다 가지신다 이 바가 맞아서 이하고네 간단히 교류사에 라이나 아니 개발을 중간 우리 중간 그리고 다디 지나가로지 개발을 구분 고중자가 개발이 나래 우리 윤 대부 고중리 다디라 계산돼야 되거든 되게 가도 아니 뒷박이 네 신보 중간 탐지하라 아니 계산 다친 걔네 비율이 우리는 것이 남다 몸의 직시에 아니 말이 개발 지나치다 일단 너무 제대로 돼 아니 비율이 소리 이제라 아니 배기 가고 싶은 데들이 별라 대신이 비율이 시작에 가서 먼저 담았다 아니 이제라 아니 별라가 뭐 준비 제제라 아니 그게 로데 우기 유튜브 제라 너르나 우기 유튜브 나와 있나요? 그래도 알본 자리 보았을 때 우기에서 나가 지시바 저와 마방바 지시바도 그게 이제 제바라 비고래 Okay, so looking at the Bachilam self prayer. So this morning we talked about the first 4 lines. And now continuing on page 27. Wondrous emanation, master of mind. In India you were born, studied and contemplated. In central Tibet you came to subjugate its arrogant demons. In Udayana you dwell accomplishing the benefit of beings. So the first line. So Guru Rinpoche, not separating from the field of Dharmadhatu, then generated what we call the mind of awakening. From that emanated or came about inconceivably many activities for the benefit of beings. Such a Lama like that is none other than our Lama, right? So, wondrous emanation, master of mind. Mind is talking about us, his disciples, or the future disciples that would be meeting Guru Rinpoche from the perspective of the Vajrayana teachings. So, we can say the condensation, the ultimate nature of the Lama is none other than Guru Rinpoche in this context. So, to you, Nirmanakaya, we take you as the Guru. So essentially, it's just saying we take you, Guru, as our Lama, as our Guru. Then the next 3 lines kind of give a condensed version of the life story of Guru. And the first line talks about his birth. Here,
There are some versions of the life stories of Guru Rinpoche that talk about his birth in Haryana. This is sometimes said to be probably around the area of Pakistan or the Swan Valley region. Here we have specifically, you were born in India. Again, if you look at the several life stories of Guru Rinpoche, particularly there's this one, I'll send it in the group chat, it's called The Wish-Fulfilling Tree, recently translated by Eric Pemagunzang. It's a very extensive and beautiful life story of Guru Rinpoche from our own tradition, and it talks a little bit about the difference between these kinds of ideas of how or where Guru Rinpoche was born. So I'll send that to everyone. Nonetheless, after birth, he studied. He became a master of the lesser and greater fields of knowledge or science. Reaching the zenith of that knowledge, then he was invited to Tibet by Trison Dezen, where he tamed various demons or spirits of the land in order to then allow the teachings to propagate within Tibet. Then finally, his departure, so-called departure from Tibet, and then where he would then accomplish the benefit of beings in Udayana. Again, the idea is, it appeared as if Guru Rinpoche left, say, this world and to depart to where he was off to next. But but the true meaning is he never leaves, in the sense of being completely inseparable with since not leaving until space ends, the extent of space, until space itself becomes non-existent. Guru Rinpoche remains, and here it says in Udayana, but remains in the world to then bring about the benefit of sentient beings without it. हाम्रो नेपाली मान्छेहरू चाहिँ राम्रो सुन्नु होला है, राम्रो मनमारानु मनमारेको गरेर रहनु है, किनभने यो एक सप्ताह पनि दिएको सकेपछि यो मेरो किताबको सबै आधा सानो आउनुपर्छ है, किनभने यो मेरो पछाडि सबैजनालाई यो उहाँहरूले जे भनेको सबै अनि लेखेर लेख्छ, कोहीले चाहिँ त्यो उहाँहरू चाहिँ यो कम्युनिस्ट चलाउनेहरू चाहिँ फोनमा त्यो गर्छ, धेरैले चाहिँ अनि कवि लेखेर राख्छ है, हाम्रो चाहिँ लेखेर राख्दैन अनि भन्यो विश्व भन्छ है, भने यसो भन्यो पछि चाहिँ के भन्यो भने सबै विश्व है, सबै मान्नुलाई किनभने हाम्रो चाहिँ धेरै पनि यो भर्सनसित पर्छ नि, यो भर्सन भन्छ के अरे यो व्यापारको लागि मोटार झन्छु त्यस्तो माथि बोले यो संसारको बाधा सबै हालेर जुत्ता भएर अनि मुक्त हुनको लागि है, मोक्ष भन्छ नि, मोक्ष हो मोक्ष है, त्यो मनमा रहनु होला है। यो हामी तपाईँहरूले के अरे अनि भजन पूजा गर्दैनौँ, तारा पूजा गर्दैनौँ, आज मेरो भाषा चाहिँ विदेशमा जान्छ, आज म त एउटा पसन्द नयाँ खुम्दिन्छु यस्तो भनेर जसो पूजा मात्रै नाच्नु भाइ नाच्नु 다리 제대라 다리 가르치는 작은 구조 다또 처음으로 집어내게 둘째 나와 신기 록세베 나서 남나 공배 나와 늘도 좀 이게 나서 벌써 손으로 하고 시리 다리 가르치나 다리 물로 지금도 우리 가서 식으로 것도 시바 아니 대단 서로 왔다들이 윤지 구조가 비 중재도 하고 중재하고 그래
경제를 하거나 신의 대발이 되어오르와 경제 강지 하거나 이것은 나는 것이 한계 경제 사업에 경제계는 이 투자 유리다 수비심나 아니 투자와 침해에서 투자가 생기거나 투자와 신고기 제일 투자와 신고기 제일 공대 투자가 아니 나서 남양 메트로 와라 가서 요구를 아니 고순다 투자가 진행되었나 나가도기 리나 리숨나 Guru Rinpoche 구승 tukto 제순기 진기랍쇼 투자가 진기도 어려워 포장 지나는 거 같아요. 다 세례가 만나고 아니 칼자리 신체 탐자라 칼자리 신체 힘나 켜봐라 나도라 나나솔라 아마지라 구치가 맨나 아마지 공세서 또와요 그냥 공부 되는 거 오, 제가 그 통제라 아마지라 구치가 되면 내가 때와서 내가 만나시 아니 이 친구가 신도 아니 세례 때와서 목이 나서 람 만으로와 람 만으로와다 람 로빠다 대화나 마당과 시리 택바치고 하바도 상하고 제게 남네 안 탐제 캠바 상계 살라 람나 정말 제도 소다 제가 다소 만나고 아니 공부에 나라는 것도 좋아 아니 공부하시나 우리를 보시기 대망 대화 이 무슨 기술이 시기 공부에 나라 또비 로만남라 아니 내가 다도 주몽당 아니 다도 쇼핑을 상기 인류가 공부하다가 그러시나 주몽당 쇼핑 여주 아니 광고라이나 직자도 광고 링당 가만히나 아니 문제도 보는 아니다 산도소라 이제 제가 가서 공부하다가 그러다가 아니 이게 가서 반제소 타대자 자기도 하고 그래 알았나 나도 또 주당 미직과 시대지와 관계자고 또 주당 미직과 시들이 네바 되기 나서 등에 대상이 나도 다 미직자 되는데 선제서 확정하는 거 남나 동아기 나와라 아니 신앙의 발제와 내가 가서 발제나 신앙의 발제 탐제 내가 탈제바 아니 진짜 손지감 손지가 뭐라고 아버지 이게 딱 그렇지 Okay, I just sent in the chat the Namtar that I was just talking about, or the life story. So that might be helpful while listening. Okay. Now the next 4 lines. With your compassion, inspire us. With your blessings, with your love, guide us with us and others along the path. With your realization, grant us cities. With your power, dispel the obstacles facing us all. So again, this is a supplication, right? So the supplication essentially is asking for something, right? So we're supplicating Guru Rinpoche. It's good to know why, what it is that we're asking for, and knowing what we're asking for, then to ask for it. Knowledge then leads to faith. That faith then leads to certainty. Without it, certainty can't arise. So, why are we supplicating Guru Rinpoche? For what qualities are we looking for? The first is compassion, right? Guru Rinpoche's compassion, that to care for. Here, it's by Guru Rinpoche's compassion that he looks to us. Essentially this means to never forget us, right? Through the power of his compassion, Guru Rinpoche, we ask, never forget us, never abandon us, and take care of us as your disciples. And then, in order to do that, please bless our body, speech, and mind with your enlightened body, speech, and mind. So then we're requesting blessings in order for the compassion of Guru Rinpoche to then take care of us.
The second line is regarding love, the kindness of Guru Rinpoche. This kindness pervades all sentient beings without exception, so including ourselves, right? So have love for us, just like a mother has love for her children, always thinking of them, always concerned about what they need and how to best benefit them. So that kind of great kindness, that kind of love, Guru Rinpoche is said to always have unbiased for all beings. And so the way that it expresses itself is by leading us, guiding us, not on just any path, but on a correct, specifically that within Mahayana, that of the Vajrayana path. So lead us, have love for us by leading us. Then the next line, with your realization. The realization here is the realization of all things, meaning having recognition and knowledge of the three times without any kind of confusion. And how does that realization express itself regarding us? Comes through the attainment of the two cities, the two accomplishments, the mundane cities, as well as the super mundane or the extraordinary cities. So then by bestowing those cities unto us, then one is benefited by the realization of Guru Rinpoche. And best individuals can receive all those two cities at one time. And for those that middling and lesser capacity, receive those one by one or in a stepwise fashion. The final line, with your power. Power here refers to if one studied, you might know the different kinds of capacities and powers of the Buddha. For example, the 10 powers and the 4 fearlessnesses, etc. Guru Rinpoche has those powers. He is a Buddha, right? And so it's through those powers that we are asking Guru Rinpoche then to dispel all the obstacles. Obstacles are essentially everything. All of our suffering can be kind of categorized within these obstacles: outer, inner, and secret obstacles. So in order to dispel our suffering by to rid us of suffering by dispelling the three kinds of obstacles, we're asking Guru Rinpoche for his guidance in that through specifically his power. 남기 받제 남도 송 상위 받제 인소소 기대 창발값이 시비 들어와 다 강스나 다 받제 강스나 강설와 세계기 받제들라 당보디 시 받제로 이 시기는 지대 라파트레 사 주메 뚱나 소바기 받제 먹을 줄과 특히 나도기 소바 받으시게와 받으시게와 어디 시 받제시게 대기시 받제는 참 받제기 가게 탐문제 파다 아주 Guru Rinpoche Jungwa Shila Wang Jungwa Shila Wang Juni Shuru Jungwa Gangagi Dhamma de Tongche Yi Xie Ai Rang Xingdu Tokpam Jari Dutubigi Tinjuru Dung Arisharwa Soro Tango Shiba Shiba Di Nanangdo kasi 아마구나 이것이 시작과 다르게 어디 치지 하지나 송 되는 것들 피기발 아니 주시시 받으시려서 다른 많이 받아도 송가지고 그래서 식 내가 차리 니라 수직 거와
그러나 유지시 과정에서 사실을 하고 싶어서리 아니 그런 것이 주식 기와지라고 하는 중이 그마 탐제 이 세방과 윤막이랑 신도 또봐 그래서 소고나도 소되는 것이 뭐와 치거리 치를 소스 하나님 말하는 소스가 다음에 나한테 디스플레이 탐제지 리다 내가나 아니 타타와 아니 사실 좋아요 와게 신나나 아들이 딱 시작하기 봐도 안 싸워와 아니 차방도 시작 수익함으로와 아니 무슨 제일 메기함으로와 아니 나도 지금 메기함으로와 아니 뽀뽀와 북한도 메기함으로와 어디 중화로와 어디 되게 나랑 주다 예와랑 시와 기지 봐도 예시 봐도 양계시 봐도 산기지 봐도 아니 초단기 발제지어라 나는 발제 이제 하게 그래서 것이나 구루 때문에 가슴을 이시 방외 아니 딱 저기 내로 고마라고 나도 뭐 생대당 이게 동들아 제발해와 아니 삼체도 우리가 때 프로덕트 나와라 그러고와 레기도 삼체 고마라 사실스들어도 내는 고마라 이시구나 주니 아니 너는 아니 내가 좀 소식이 아니 동계량 소식 고마라 나도 내는 삼체 아니 이시구나 나는 받는 소소 아빠가 받제라 그래도 상위 받제를 가르치나 라세든지 담대기 지라 예비 풀도 레아당 이모바 송득이 받제지와 같이 치료를 상위 받제들 승제 탐제라 예비기春남이 레아당 이모바 아니 송득이 받제지와 내가 때니 하나만 풀어와라 인생에 확보되는 이 아주 그런 일것이 여바치보기 되게 찐감 일과 인들이 나와서 봐디 그래서 소모스나 아니 그래서나 아니 제대로 다 받제 되니 상투기 남아들라 아니 준제 미체니 아니 기대 차다게 주시다 고순 내가 요즘 기와치보기 차 선심 투기군 아니 너는 방송 때니 디네 아니 장판이 마도 봐도 아니 사실은 그냥 지금 이제 그걸 좀 지루와 Can everyone hear? Yeah, great. Okay, so now the next four lines. Outer obstacles, dispel them externally. Inner obstacles, dispel them internally. Secret obstacles, dispel them into basic space. In devotion, I pray, I pay homage and take breath in you. Okay, so an important aspect of this prayer is what the obstacles are, right? We're asking to dispel these obstacles. So what are obstacles? All obstacles can be divided into these three: outer, inner, and secret. Outer obstacles involve the coarse elements. Essentially, those when the elements are disturbed within the outer environment, within the world, then we run into obstacles of earth, wind, water, catastrophes of that sort. Essentially, life-threatening disturbances within the outer environment, within the world, throughout the world. These we are asking Guru Rinpoche to dispel. But how? What is it? How is it that Guru Rinpoche will dispel these? Guru Rinpoche has mastery over the four elements or the five elements, and that Guru Rinpoche has directly recognized them to be none other than the five wisdoms. That recognition that of them being none other than the five wisdoms then allows Guru Rinpoche to have mastery over them. And it's through this power, this recognition, this wisdom, that the outer elements can then be dispelled externally. And it's also an important element of this word
in Tibetan, soul. It's the imperative form of the verb to dispel. It's not that Guru Rinpoche kind of just makes them go away, just kind of magically, but it's through the recognition of what they truly are. Within this context, recognition of the 5 outer elements as being none other than the 5 wisdoms or the 5 consorts of the Buddha, the 5 female Buddhas. So this is an important way in which this prayer is expressing itself as relation to Guru Rinpoche's wisdom and the power that comes with it. The next is the inner obstacles. Inner obstacles involve our own bodies. The makeup of our own bodies as well contain the 5 elements. Our flesh is the earth element, our blood, the water element, the heat or warmth of the body, the fire element. The movement of our bodies itself, the wind element. And then the hollow spaces within the body are said to be the space element. So these are more subtle versions of the elements, but nonetheless elements. These elements then hold sway over our birth, our death, and our circumstance within the bardo, in between life and death. Specifically, they can create the confused appearances of these 3 states: birth, death, and the bardo state. And so it's those are the obstacles that we're asking to be dispelled. And again, how the way in which to do this has it involves the transformation of what's called the karmic winds. The karmic winds in the mind are inextricably connected. They influence each other. And it's through Guru Rinpoche's mastery of the karmic winds that these inner obstacles can be dispelled. How? Again, by bringing the karmic winds into the central channel and stopping them and transforming them into what we would call a wisdom wind, the wind of wisdom, then arises what is called great bliss or great ease or great comfort. Essentially, the wisdom of unity between bliss and wisdom. It is with this mastery of the inner elements that one Guru dispels the inner obstacles. The secret obstacles are the biggest problem for all sentient beings. Essentially, it comes down to confused conceptuality, confusion, delusion, karma, the afflictions. These on the basis at the level of mind. These serve as the greatest obstacles to sentient beings, and then it is through dualistic clinging due to karma, the afflictions, etc., that then one revolves and cycles in samsara without end. So the way in which Guru Rinpoche is said to dispel these secret obstacles is by recognizing the indivisible nature of space and wakefulness. Or you could say dharmata or dhammadhatu and wakeful cognizance or wisdom, awareness. So it's that recognition, that unity, that one can then dissolve or dispel the secret obstacles. The 4th line recognizes that all of these qualities are within Guru Rinpoche, and it is through our body, speech, and mind that we then devotedly prostrate or bow down to Guru Rinpoche, and in order to then attain the same state, meaning until attaining liberation ourselves, we will always take refuge in Guru Rinpoche for these reasons stated above.
그래 고마워 받아서 참 기분이 처방되게 왔다니 나를 기반으로 쓰면 아니 그런 되게 딱 되셔서나 아니 지금 나와 해 누구도 주시고 누구가 맞네 아니 되고 나도 주기나 대박이 아니 나한테 이스탄 얘기 말하기 나스나는 받아 집에 시니 엄청나게 뭔가를 탐제 탐도를 진행이 가능하게 다 되어요. Again, what was just stated, these 8 lines and plus the 10th, the Vajraguru mantra, can be understood, or this final line, this Vajraguru mantra, as Lama explained this morning, Oma Hom represents the 3 kayas, the Dharmakaya, Amitayas, Sambhogakaya, Abhidhamma, Nirmanakaya, Bhava Guru Rinpoche, and then and then by dispelling the obstacles, then one then attains the cities that come from that. So represented in this mantra. 다 그럴다 시디 주사리다 지다 아무 중이지 도담 하리 되게 아니 이만희 순다고 살았으나 이만희 사람들이 오늘 말에 그린 뭔가 다르다 같이 섬기사야 말이죠. 혼자 있을 다 꾸이 먼저 통하면 다오게 여기 분들이 여기 분들 방법이 꾸이 먼저 통하면 얘기하면 이 상태에서 놓고 비착해서 제가 시기 전에 여기 분들에게 다 제기 제가 하고 나와서 다들 남들이 칼카도 나다리 칼이나 맞아요. 다 남자들이 답대사사 봐야 Guru Rinpoche 상견나와 타야기 북한의 시기 뚜뚜니 하나씩 풀리나 불라 통계와 통계비 지지가 그리고 경기기 자보 인터부디라게 경기 자보들아 우지아야 세사와니 말에 아니 코페는 유지를 아니 보고묘와라 아니 보기에 답라 보고용에 답라 다시 되면 다시 되나보다 그래도 아까 보고다니 다 마신 지금까지 티티 동안이 그런 답이 돼야 되는 답이 돼야 하나사 타고 밀어가는데 이제로 세미 조절을 이 주주서버리 나가야 부야 다 지지도 안 해다 야구당 아니 이거 뭐 진짜 다른 뭐 지들이 장조 강하다 둘다 장조 타라다 지금이랑 둘이랑 뭐 지들 이제 내가 그것도 한국을 버치 다들 타는 뭐 지나는 몇 배마지 그래 타는 뭐 지내니 자랑들이 고들 자고들이 그들이 나와서들이 타를 몰아서 그래가지고 아니 거기 뭐지 지나들라 그럼 하나에 자마고 한 집에서 따가지고 가지고 그 돈을 안 먹고 타라는 또 나와 지금 뿌리에 캔서로지 뭐제와 로지 통대로 누구세 내 가무수 국가지의 양 같이 양 자마시나 양 겨우 주고 와 겨우 지나냐고 왔다가 겨우파 팀이 따가지고 되거든 이처럼에 아바 수니, 그다음에 아마 수니, 그다음 루바간의 용이, 그다음 강식이 해가지고 내기 윤리 아니 지행교환의 발이 인세, 야니 기도상고 인세, 기도상고 인세. 그래서 카라티 니나기 똑바로 사기가 되거든. 니나기 똑바로 사기나 뭐 살아. 이수가 니나기 똑바로 사기yes. 늘으시는 거를 대다 야구를 대박이니 상공 사람과 민감 약보시 있어. 다디 상계 그리 부시 인사에 가라 부시에 당가나 공이 잡치고 전에 아니 또 때마다 시야와 또 애들이 야구랑 바꾸고 뒤부시. 포드가도 야구니까 콜라 먹으라가 그런 거 싶어라. 애들이 그걸 거치 납승 나와 그걸 집어 그래 되거든. 거리 내에만 그 차가야 뭐와 다 손도 고도 가르치고 됐으나 다 보사사에서 다 보고 나만 하고 그랬어. 그리고 나만 하고 되게 만들거든. 다 쓰고지 그랬습니다. 요청 받아 그래. 요청 받기 팀들이 받는 거래. 진짜로 다 누구를 버치기 다 치료가 그러는 이제 그날이 야오기 땅이야 말이야. 야오기 땅이 밀리다가 다 가르치고 됐으나 탑시하면 친구하게 같이나 그리고 비싸게 와 티고로 와 그래서 아니 들리는 보고지 다 근데 봤어 들린다 그러더니 아니 다 주를 조시나 한과 비싸고
비슷하게 아니 도저히 그거라 아니 카메라 맞는 것도 방어하고 들으면 아주 그걸 제가 되니 라량 안 한다 만들어와 또 어디가도 라량 이게 유럽이 다 눈자 다 치에다 깨기 눈자 지나 어디가도 잠깐 만들어와 진리 우리 유라 바로 어디가도 야마파 비샤 저기 부디 딱 보고 싶으니까 대신들은 여기가 쓰니 아니 내가 쓰고 어쨌든 이 미국이 처음 당시나 이 여기가 내가 이거는 어쨌든 아니 겨울에 개발된 어쨌든 아니 이런 수술 아니 우리 유라 그래가지고 아니 가지치 겨루가지고 가지치 겨루기 아니 이걸 샤스리 또 왕가 나오는데도 누가 미만 제 주바토니 누가 뽑아로 샤래 대대적으로 아니 여유 동생 때문에 야마 좀 상계에 이게 동지게 주바토니 그냥 싸우고 Okay, so now continuing on with the first of the 12 emanations of Guru Rinpoche, stated in the following lines. When we gaze on the wonder of your perfect form, so we can read through those lines. So this begins the life story of Guru Rinpoche in its more extensive version. First of all, it is Guru Rinpoche emanated from the Buddha Amitayas in the pure realms. The emanation of the child Guru Rinpoche was then took form in a lotus that was on a lake in a place called Danakosha. And it was there that it said he was born from the lotus, right? Lotus born. At the time, there was the king of Odiyana, Indrabhuti. He had no son. He tried many means and methods and rituals in order to then be able to sire an heir to the throne, but was unable to. It is said that the stress and tension that came from this process of trying to have a child essentially made him blind. Double meaning a rich king with no eyes, meaning a rich king with no heir. And so, at the same time, there was a tradition of adventurers going out on the ocean to try to find jewels in the depths of the ocean. And when a ship was out looking for these riches, they saw in the distance a rainbow light emanating from what looked like a lotus. It was almost like an aura or a tent of rainbow light surrounding this. And when they investigated, they saw there was a small boy inside of the lotus. Young, developed, but still an adolescent. Afraid that if they were to take the boy, they would go against the law or break some kind of rule. They left him there and then went back to the king and said, "King, you must come. There's a child out in the ocean, born from a lotus." And so when the king traveled there to meet the child, they asked him, "Where are you from? Who are your parents? What are you doing here?" He said, "Oh, for myself, I am deathless. I was unborn. I was never born. But my father was Samantabhadra and my mother was Samantabhadri. The food I eat is none other than the conceptuality of duality, conceptual thought as my food. I devour that." With that said, they whether it was that night or the king was inspired and saw in a vision that this must be a Nirmanakaya Buddha in Nirmanakaya form.
And so with that, the king cut the lotus stem and brought the child back to the kingdom. While he was there, they made him the prince, the heir to the throne. And as a young boy and growing into adolescence and becoming a young man, he mostly spent his time sitting in the forest, completely without any sense of attachment or desire or anything. Practicing, but nonetheless, due to the pressures of his parents, and they encouraged him to marry. And in order to fulfill such wishes, he was married to Princess Ochangma. Then started this realization that Guru Rinpoche had, that I'm not going to be able to benefit beings on a vast scale by just being a king and ruling over a kingdom, having a family. So I have to find some way in order to get out of this situation. So what he did is, he's like, the only way that I can get out of this is if I am exiled from the kingdom. And in order to do that, I have to do something worthy of exile. So as Guru Rinpoche, with his wisdom, he killed a minister's son. Due to the killing of the son, he had to be exiled. There was no choice. There was no way around it. He was exiled to the charnel grounds. In the charnel grounds, he met with Dakinis and there practiced amongst them. Eventually, in order to again benefit beings on a vast scale, in the ways that beings were going to be best tamed at that moment, he took as he took Mandarava as his consort. Mandarava was the princess to the king of Zahor. A word got out that Guru Rinpoche and Mandarava was receiving teachings from Guru Rinpoche. A rumor spread, and the king and the ministers captured both Guru Rinpoche and Mandarava and put them on a pyre and tried their best to burn them both alive. Unable to do so, what emanated from the lake of oil that they were burned into was a vast mandala that then was used as a way of teaching, giving empowerment, and further spreading the Dharma throughout the land of Zahor. Again, just a vast way in which to benefit sentient beings. So the first of the 12 emanations is Gyawe Dungzen. Gyawa means victor or Buddha. Dungzen means the holder of the lineage of. So it was through this initial activities of Guru Rinpoche that then he got this name of he who holds the lineage of the Buddhas through the specific way in which he was able to tame beings at this time in his life. गर्नुभएको गुरुको स्वरूपलाई नै यहाँ ग्याल्वे दुङजिन अर्थात् चाहिँ जिन वंशज भनेर भनेको ग्याल भन्नाले अर्थात् चाहिँ यहाँ नेपालीमा चाहिँ जिन भनेर लेखेको छ जिन भन्नाले बुद्ध हो भने वंशज भनेको चाहिँ बुद्धको शासन बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्ने भन्ने अर्थमा हो। यसरी मन्जुश्री जसरी वज्रपाणी जसरी आर्यवृत्ति जसरी नै बुद्धको शासनलाई धारण गर्ने स्वरूपको रूपमा चाहिँ यहाँ गुरु rinpocheलाई ग्याल्वे दुङजिन भनेर सम्बोधन गरिएको हो। र यसपछिको लाइनहरु त अघि दोहोरिएर आएको लाइनहरु हुन् तुझे लाग्ला जिम्मेलो अब यिनीहरु अघि नै व्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ तल चाहिँ व्याख्या गरिरहन परेन।发生下去和佛母一起在火上焚烧，那就焚烧火上焚烧以后，发现从之前这个焚烧的那么在这之后，在英国待了13年，这里在13年的过程中，很多的人从此都得
是人生的他是一个是佛法是持有者，如大不像是那种持有者，所以就像是和之子一样，所以可能这叫做加微不一见，就是诸佛法界。말씀드린 사도기 와가 차방들이 차방 동청하시나 이제 이모니까 다시 보도래 아니 상이나니 니발라 루레레레레스나니 갈리 사도들에 라는 농사말에 아보 아미요 바지남스님 노래가 Okay, so now we're going to accumulate, do some sangha, so we're going to continue on with the practice, and every day we're going to kind of go through a little bit of each of the remaining emanations, because it would just take all day, and so it's good to get some practice in as well.
就这个小罗这样在手上，身边我这是那些我这头那边，那些上行做下也分裂不。原来身边反正这也被身边文化，但是不能成就这个我这也不完，见到那耶稣没里面出过生命。不见到那现界了，只为那所了嘛。空为那了门路走，女为那所不见。切我切切路走，那也不见那路。三为我切因所走，女为上上就是。我嘛我不该不得不嘛是别也有到空为是没梦现界三界那大家各界上。人们能够受受到人们脑大，这样的帮助那些同类商业，现在如果要真正不接到那些的，对到手上那种，对到那个种，对到手把这手接把这些，当年把这那个手上面把这手。对角色界，我妈我们在路边忙些的，我白天你忙些的，天天都我准备好，那忙多不的，三个来那多准备天天天天三位三学都来天天对吧？你说咱这当了我有这一想的。有些老观众那也不能换这零钱就，这把那今天，这个农村人那个高的那个个个那个做不的，这反正就告诉那些，那个不管是听说那个在上山，我在古罗的马世界嘛。他别往上昨天嘛，今年当了那没有关联了，同学那个你装作他要学美国的阳光多，谁当街那啥，谁那的当街的，那的说街一波，那的电话送过去，那的全都见了，不当做做做过去，都接到那去。这位大嫂那个别个嘛，那位大嫂关键说这关键是，俺这关键当作说上位关键，那位下次要说这我妈我们在我白马市的我那。这个的话，要是大伙准备在上面马些人的，要是光把到现在就说从现在样子，今年的马中间是今年的马上报，今年昨天上台都是，最近爸爸今天把这个告诉我们看着我们老大，你们那时候把这手机把这个。看见我这当作走上面把这影子，隔壁上山要手机好嘛，我们自然不爱忙些的，我上夜全部都做把这天天都见关注，现在那边那么个等说明天天帮我学过见面的，刚才上学少了个见到哪去，这个当说那个我在那哪。一个人看着关键，这关键就是那个关键，当作是上面关键是生活上山要做些好嘛。但是不是白忙事的，我得不节约。反正这每天他就要是，这话没讲我这了些，都当做了多不，都觉得那些节奏这位大师了嘛。我们大观众说，你们大说我些，些我些接路说，那些我些那个，上面我些因素说，你们上山就是，好嘛，我们这古路边忙些的，我过上多的那环境，就把你们帮我上山的，我都这年的前程。
上九周北方界念佛子，杜鹃大境界，此为大所浪那中空北大那。皆法界皆路所皆法，三昧法界所别上上。Om Ranzan Guru Brahma Siddhe Om Ranzan Guru Brahma Siddhe Sam Siddhe Bala Om Ranzan Guru Brahma Siddhe Om Shiva Nam Hai La So Nam Go So Je Chenpo La So De Chu Go Brahma Siddhe La So So we're killing the Guru.
阿拉有些当拉那也不人阳光，阿塞当街当拉那些为当街当街，拉嘞头街听过过，拉嘞天花松关，拉嘞天都天拉街，都当做主做，都街大拉千街路。这边到处浪浪，我边大浪快走走，这边到处过街，街过街街路走，那边过街浪走，上面过街迎走走，这边小山就是。我们本身不如白马西的红大宝姐姐天马，要在大不是做白菜，上街马街路街，要被公巴大街在地球中间这样。今年白马中那些，今年白马上班，今年做街做街些，上街做街当，不街大了街街路，这边到处浪浪，我边大大快走走，那边到处我街。我这路走，那街我这马路，上面我这迎走走，右边上山就是。我们白山过路边。前不论中国，这几年都这块热闹，这边上北浪，这座北京天光照，这个这面人间，好街上街上了个土街大大街，这边当作浪漫中，这大大个个，这边当双关街头，这边把街是。俺也把街当多做，上边把街做做，右边上了街做街，我们白山不如白马西的好带带我这种的，当现在看的这每天那就样子，这画面中我感觉不大个多，我觉得了情节都是为了做了。我别让他们做做，你别做做，我只做些，我这些做做，也不些忙。上面我这做做，别上上的。我在不多开马时间，我不做，都在这外这边，我去把个花房子上这点嘛做些，这些这些个上这这边把这你不。这大大这这到所浪漫，这到到，所把这个这把这这个，他这把这当做上面把这一做做，这上上要做这好嘛，三个嘛是不是嘛？我们这不如在嘛这，咱上嘛呀，这个好。上街不落人不见，我说分他的话是个假，我见不见得多嘛。说完就说今天那个说，经常上面把钱修，上班人也都快睡着。世界过分在东南西北来也马祖，我就说这方日子，世界我是怎么说都是连当路，一切我这都跟在翻上，我就说这当我这，这些路线就跟我走走，天天马也都是别说，他这些年要往这边走走完。天空天堂把节奏，今夜落节奏跟我走，先把这边从前，上面的我一手从阳光，我的左天堂把节奏，今夜落节奏跟我走，今夜明知干啥没落，张把头接就放羊在那我的。左天堂把节奏，今夜落节奏跟我走。对马祖没得样子，你们多多少少这些，我的所经常我是所今天老师说的么多所讲到这个，现在王国的或者广播，我这他也不我的所经常我是所今天老师说的么多。人们在草上人吧，红色车上就把车把我，我这个人他们
今天老师做的当上街当街内的从这里学老人不老所谓的所谁能发现今天我学小的门路常就把那所所当别这所姐姐对这多么所去那所别和谁我所那边我有多有的那所话那边那所那边也送的这位这个不当一路上的也那个上面把一切也都在中间把这个放到这个放着放着放多来往内走了，让去神，但是呢，那你往内你是爱的话，你往内走了，你们的话是往内的。拉米呢就是的，你去说的对吧？能听吧？那当往内走对吧？上往内走去，那么你是了，就是说分哪里呢？그리고 난 아니 그래봐 맞아 그러다 왕래 맞아 그러지 마시라 맞아 그러고 디디들 디 과수인 타왕에 디 가슴에 시바나 신기 라고 시험 제수이 왕 신바 수인의 시바 다 남라왕이와 남기왕 오버디 가사를 듣다라 주르데 아니 양으로 가시야 사마세다 상계양 아니 왕방도 주르는 것이 소파디 주르는 것이 지와이나래 소와이나래 하려면 다이나야 아버지 왕 가래 있나야 왕이 지과이나도 이또 자리는 벌칙이래 왕도다 남기 왕도송아 아니 가사 시와는 신기 남기 왕들에서 남기 나오면 손내가 인식이 내가 항상 일로 와 마동나 디왕이 내나 가상왕 도쿄디 아니 공내다 인데야 공내 근데 냥차 좋아 있잖아요 누구래 아디 가르다스나 나라도 빌라 아니 다시 예바 겁나 예바를 하고 그러는 거죠 이거래 네가 겁나니 딱 그러는 거지 와 다음 달에냐 아니 다 네가 이렇게 대신 거라래 지금 가만한 거 이거 라시니까 거기다가 제빌라도 아니 라미기 아니 지워 그러는 거지 지워 엄민체 가거치니 랑이 아니 도대체 뭐 보면한가 우리나라에 보는데 지워라 때문에 우리 왕도니 아니 미지기 그거 한데 아니 람디 그러는데 기름 먹어라 와라 대우디 싸우도와 아니 준비기 아들아 어서 마블 체니 남기 집어라니 이게 싸우이왕 가버가버는 이리와 마음이 아니 나기 집어다 남지 가는 거 봐라마다 대우디 우주가 와라 아니 투기기 우네 그래서 아니 뭐 기가 뭐 체니 란라 랑이 아니가 생각되니 아니 아니 막 이거 막 수가 이기 바탕에 아니
听了过巴拉王是的，听了过巴拉王是的，做的他往苏巴的做的当地的对吧？这个巴拉王那这个对不起我嘞，你希望的不是过去，对吧？是的，我是看不到好真的，你的话怎么说对吧？啦，你。往西瓦陀的，你现在这么讲了，这个你先放来，放出来，你现在吃的话，然后那样，你现在那种你就这个三个地方去了，三个地方，这些人呢，三个做嘛方，把这个的啦，先把的，我那样，这个了呀。这也是吧，这种是你，然后呢，另外是成语，你把这当你。안은 조바치보 남 안은 조바치보 그래서 하니까 실제가 표현을 본다고 이제 아니 뭐니 나도 수고를 좀 숨디 무슨 단어야 해라 해야 말에 어디라 뭐니 그래서 딱 위에 अब म तपाईहरुलाई यो अभिषेक लिने विधिको बारेमा पनि अहिले बताउँछु यो अभिषेक लिने भनेर छुट्टै पावर छैन सबै गुरु गर्दा अभिषेक लिनु पर्नुहुन्छ Okay. So, I thought it'd be good to talk a little bit about the receiving the empowerment, right, and within the section of the inner Guru Yoga. So that's on page 42. So first, of course, is the outer supplication. We outwardly supplicate, then inwardly we accumulate the Vajraguru mantra. We'll talk more about Vajraguru mantra, what we're going to be accumulating, a little bit about the kind of the logistics of the Vajraguru. But first, I think it would be important to talk about this third aspect, empowerment. And then the fourth aspect, the fourth part is mingling inseparably with the wisdom of the Guru. Yeah. So, so as you probably remember, in the beginning we talked about empowerments in general. We have these three empowerments. We have ground empowerment, path empowerment, and fruition empowerment, or empowerment of the fruition or the resultant empowerment. And within the path empowerment, there's two. There's the ground path empowerment and the path empowerment, right? The path has two, a ground aspect and a path aspect. We received the ground path empowerment from Rinpoche, right? Specifically a Guru Rinpoche empowerment. And this also includes all the other ground path empowerments that you may have received from other lamas that were empowerments for the practice of Guru Rinpoche, whether they were peaceful versions of Guru Rinpoche, wrathful versions. Essentially, it all is really going to come down to the same essence, right? Receiving the empowerment to accomplish the tantric deity. So now comes in this practice why it's important to have that empowerment. When we're doing the Guru Yoga, the inner Guru Yoga, we ourselves retake the empowerment, but we retake what is called the path empowerment. So if we had not initially received the ground path empowerment, we would not be able to then do this part of the practice. We wouldn't have essentially the permission or just we would not be literally empowered to do this part. So that's why it's really important, because it enhances that recognition that one receives from Rinpoche. It allows the enhancement, the increased the power of that recognition to then lead to experience and realization. So that's a very important aspect. The visualization is either you can do the more extensive version of the visualization with Guru Rinpoche as well, the Vijayaras, etc., or you can keep it simple and do the condensed version of the visualization, just visualizing Guru Rinpoche in front of you. Again, you yourself are an idam, right? What your idam, or in this context, you could choose Vajrasattva, Para, etc. But you are of the nature of the deity.
From the Guru Rinpoche's crown is the syllable Om. So it's really clear here in the text. Thus by the Vajra body, speech, and mind, and wisdom, I obtain the four empowerments. From the Om at the Guru's forehead or the crown, light rays, white light rays stream forth. White light rays stream forth from Guru Rinpoche's crown, dissolve into your crown, your Vajrasattva, your Tara, right? Not your ordinary forehead, but you as the Yidam. At that time, you receive what is called the vase empowerment. Right? You're taking the vase empowerment, and that allows for the stains of the physical body, the body stains or obscurations to be purified, and then empowers you to train in what is called development stage practice associated with the base empowerment. Right? So it's very clear in the text. So when we receive that base during the part when Rinpoche was giving it out, that's the associated empowerment. When we receive the Kapala, that is the second empowerment, the secret empowerment from Guru Rinpoche's throat. Red then radiates red light, enters into our throat, purifies us of our obscurations of speech or stains of speech, and then allows for us to then engage in the practice of the nadis and prana. And then would then lead to the fruition of Sambhogakaya, where the first empowerment leads to the fruition of Nirmanakaya, the second empowerment leads to the fruition of Sambhogakaya. Blue light radiates from the blue hung in Guru Rinpoche's heart, enters into our heart as Vajrasattva, or whatever yidam you are, dissolves into the hung in our heart. That dispels the stains of mind, those mental obscurations, then allows us to then practice the completion stage. Train here it's called the path of the Bindu. Also, you can also think of this as the Salung practices. Nonetheless, one then is empowered to do these practices and then lead to the fruition of Dharmakaya. Then comes an interesting kind of stain. It's called the wisdom stains. Wisdom does not have stains at all. In this case, it is referring to what is called the stains of habitual tendencies, very subtle habit patterns. That it can be likened to gold itself is completely pure in and of itself, but still can be tarnished, right? Those are just temporary stains that are just barely on the surface of it, and just like that, through the empowerment, through what is called the precious word empowerment, one receives through the navel. So Guru Rinpoche's navel, multicolored or yellow light radiates out, enters into our navel as the yidam, and purifies those subtle habitual tendencies. And then one is allowed to then practice what is called tektra and togya. Tektra is the primordial purity of the direct crossing or cutting through, and then the spontaneous accomplishment of crossing over, togya. These two practices, one is then empowered. The result is what is called the svabhava of the kaya, or the essence body, fruition. This is that the fact that the three kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya, are essentially not different. They are of a single essence. It's that the fact of the single essence of those three kayas is what we call the fourth, the essence body, or the svabhava, the kaya, fruition. अवश्यकताले चाहिँ त्यसको शोधन हुन्छ र महासन्धिको मार्ग अभ्यास गर्ने मौका अधिकार पायो भन्नाले महासन्धि भन्नाले जोगक्षेमको अभ्यास हामीले चाहिँ यो अवसर पाएर चाहिँ जोगक्षेमको कादा क्षेत्र आदि ठुल्ठुला महासन्धिका जोगक्षेमका अभ्यास गर्ने अधिकार हामीले पायौँ भन्यो भने स्वाभाविक फल काय प्राप्त भयो भन्नाले तिनैवटा काय तिनैवटा ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौँ भने हामीले बुझ्नु पर्दछ भावना गर्नु पर्दछ
得到了第4种以后，所指的是得到了一个大圆满真实的一个同在的圣理相生，相生无二无。다 이제라 다 나도 다 라마게 수바디 아니 사와 내절 되는 거 되는와 다디 맞아 다 가야 말이야 아니 감지 지금가 공짜로 아마디가 나도 사마 내절 수바디 사마우게 제모니 예바지 뭐라마키 아야 이시 맞이 나와는데 막 가서 죽이고 라양 그를 것다 해봐 그를 것이 개와지 못하니 그를 것에서 나야 자기 파이터가 막아 와 뭐들이다 막아 이 개와지 목이 해도 준다나 마치 라미양 띵시라는 와 띵시 마치 빙하 그가 하다가 그를 것이 투당 당선 예매 마셔야 되거든. 나도 심리 요리도 와. 요리 윤쟁이 나 어디들이 심리도 와. 딜라 아니 다 딜라 그래. 디마세 봐. 딜라 다 숨기로 와. 이 남도 그래 있잖아요. 그래 남도 있잖아요. 남도 내 거기 내 맛이. 남도 마음과 이 맛이. 팬들이 남쪽에다 따서 가야지. 그래서 남도 한국이 가사로 야마로. 야사로. 깨지 프로그램 야사로 와. 남도 니와에 대단해요. 타바도 에마 그래서 마에 딱 내려 보세요. 남도 가사요. 그 심했다가 야마다. 남도 마음만이 된다는 거잖아요. 말에. 그랑 깨지 탄다. 깨지 탄다. 깨지 상관이 봐. 이게 니와 때문에 이게 바르더라. 그래서나 타고 그래서나 기빠도 와나시. 이러고 기빠도 와나시라. 대바세 대바가 마음과 일라세리 받아서라. 대바 야타요. 마음과 때야. 대바가 마음과 이가 맨나 대바세 자사품도 와. 어디서든 남도 그래잖아요. 말하는 이샤기 남도 이샤기 이게 스모가 맞아요. 그래잖아요. 이 뭐로나 그 사람 소라지도 남상 공자바당 남상 다람에 공이 앞서는 그래서나 그거 잡아야 돼. 남도 그래잖아요. 잡아야 바로 사실 사실 잡아야 남도 잡아. 한번씩 이나디 챔피 잡아와 잡아야 돼 신신 어디가 그러니까 내가 그래 The next part is called the manner of activity application. On page 43, it says, secretly to practice the true Guru Yoga of simplicity in the manner of activity application. At this moment, there's nothing to accumulate. At this time, we do what's called meditation, cultivation, or familiarization. The way in which we do this is described here. The great master of Odayana, with great joy, dissolves into me. So again, with great faith and devotion and respect, one sees Guru Rinpoche then dissolve into a great light. That light then dissolves into us. And Guru Rinpoche does this happily, willingly, joyously, excitedly, dissolves into us. And the recognition here, as it says, in the state of the unfabricated all-ground, my mind is free from fixation in the pure Dharmakaya, devoid of constructs. Again, we recognize that what's called this uncontrived all-ground is no different from myself, nor the Lama, nor Guru Rinpoche, right? We see that Guru Rinpoche is not
essentially different at all from our own guru, our own master. Recognizing that indivisibility, we also, is with that recognition that Guru Rinpoche dissolves into us and then again mingles together or inseparably. You can't divide it. There's nothing, you can't distinguish one's mind from the Guru's mind. This is what is called the unfabricated all-ground. Normally, our minds, we consider them to be agitated or they move a lot. There's some kind of fluctuation that happens in the mind. This movement arises as thoughts or conceptuality, however you want to talk about it, in the form of things to look at or things to attach or apprehend versus the ones that are apprehending it. Essentially subject and object duality. Thoughts like something about me, something about him, something about her, right? So there's these kinds of conceptual thoughts that arise. It's important at this moment that during the meditation that despite whatever thoughts arise at all within at this time, there's no effort in, we refrain from following after those thoughts. We refrain from kind of indulging in those thoughts. We refrain from kind of inviting those thoughts or encouraging future thoughts to arise. And then we don't fuss at all with whatever thoughts seem to be here in the present. No analysis needed, no editing, manipulation required. It is just a fact that when a thought arises, the second it arises, it then also stops. And before there arises another thought, there is what we call a gap. The past mind, the past thought has already dissolved, completely gone. And the future thought has not yet arrived. It's still in the future. So it is, we can also say, has not arisen or is not there. So at this time it is, we use the example of like a rope that is cut or a stream that is cut. So again, the past one does not follow after the past thought, one does not invite or move towards a future thought. And so whatever arises, whatever important in the beginning to then have mindfulness or kind of recollection and kind of be aware of what's going on in the mind, but eventually that kind of analysis and is just more thinking. So eventually, as one's mindfulness becomes more and more subtle, then this becomes easier and easier to do these instructions that Lama just spoke of. So there is a process of training required for this to become familiar with it. And again, Lama did say, between these two moments of the past and the future, when there's nothing there, there's no place in which the mind can be placed or judgment can arise. So it is, and it's that within that space that one finds that recognition.
यो ध्यानको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो डिस्टर्बेन्सको परमात्माको ध्यानको बारे Sheila Zingi Mares. Okay. Sonamindo. यो ध्यान Okay. शरीरलाई चाहिँ सजिलो हुने It's important during the time of meditation. राख्नु पर्दछ During the time of meditation, your body should be really relaxed, comfortable, upright, but relaxed. Just like when we train in shamatha, right? That's a kind of important aspect when we're in the process of memorization or meditation. Eyes are really important at this point too. Eyes aren't bugging out; they're not staring out, and they're not closed either, right? They're kind of evenly set, just like very normal. Guru Rinpoche usually talk about this a lot. That no matter when you see like a great master, no matter how they're kind of sitting, they could be sitting in any position or whatever. Like, when you look at their eyes, there's something going on. You can see that there's something unique about the way in which they're looking out. Because at that moment, they're not playing to anything. They're not playing outward. They're not playing inward. There's so just with that said, these great masters, you can tell just by the eyes that something's going on, or masters can recognize, like Lama was saying, just looking at somebody, you kind of think, you can see that they're thinking. You can see that there's something going on. There's thought that's happening. But then these other masters, when you look into their eyes, you can see that there's just nothing happening. So with that said, when we're meditating, we should really recognize how important the eyes are in that meditation. Lama Wuje Jembo 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 Ala Yene Zembala Nandara Che Romba Jembe Juba, Teje Sama Jembe Wanda, Zosa, Kenzo, Mendone, Lame, Jajo, Nibramu, Sisonande, Dae, Doa, Shena, Same, Pache, Viche, Elam, Deba, Pema, Yale, Umpire, Oyo. Yang kita percaya, siapa, kamu siapa, kami siapa.